yekka asobola okutufuula kituteekwa okubeera mu buweereza bwaffe ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 29 mwezi guno ogwa June wano ku Miracle Center mu kifo kyaffe kiri kyemanyi obulungi nnyo twali ne Pastor Ben Hinn Mukama wagenda okukola ebyamagero kubanga aboogezi baffe ye Dr. Pastor Ben Hinn agenda kuba naffe mumanyi musajja Katonda bw'amukozesa mu nsi yonna mu byamagero mu bubonero mu kuwonyezebwa mu bunnabbi mu kubuulira enjiri n'okununula emyoyo Mukama amukozesezza nnyo omuboogezi baffe ab'amaanyi ennyo ne Dr. Kenneth Copeland agenda kujja gye tuli tugenda kumwota buliro bagenda tusomesa ebikwata kukkiriza obuyinza bw'omukkiriza kino tokirabangako kigenda kuba kyamaanyi n'okusinga kiwali olabyeko abantu bava mu nsi yonna okujja mu lukuŋŋaano n'ababuulizi abasumba abasomesa ate omwami Copeland yalagula guno gwe mwaka ogwa big fix oba okuyungibwa okw'ekika ekyawaggulu Mukama agenda kupanga Mukama agenda kuyunga Mukama agenda kutuusa wotatuukangako ne Dr. Paul and Betty Enenche bebamu ku bogezi baffe ab'amanyi nnyo n'abalala bangi nnyo betusobola okuteeka mu kalango kano kaakati naye njagala kubabagulizaako nti June nga 22 okutuuka nga 28 wano ku Miracle Center Ground jangu nga bukyali mwakirabe kyali ku Ben Hinn omwaka oguwedde ate kino kigenda kusingawo nnyo kubanga ensi yonna abaweereza ba Katonda bonna mu buli nsi yonna bagenda kuva mu mawanga ag'Abuwalabu ag'Abungereza Asia ag'Afrika bonna bagenda kujja wano ng'ennaku 22 wano ku Miracle Center Ground tosubwa muganda wange guno gwe mwaka ogw'okukola ebyanaggwano guno gwe mwaka ogw'okuwangibwa wooteeka okuwangibwa the year of the big fix so n'olw'ensonga eyo jangu olabe ki Mukama kyagenda okukola tekibangawo Mukama akuwa omukisa tosubwa ku Excel TV. Tosubwa programu eno omukkiriza n'omusumba we buli lwa Monday wamu nange omusumba Marion Businge okuva ku Great Power International Ministries awe Kyebando Nansana tukwaniriza nnyo okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 wano ku Excel TV. Oyinza okuba ng'osobeddwa ng'otabuddwa ng'olemereddwa nga weebuuza ebibuuzo bingi naye tubeera tugaba n'ekigambo kya Katonda n'ebintu ebirala bingi nnyo Mukama agenda kukwanukula ogenda kuddibwamu wano ku Excel TV. Tosubwa ku Excel TV. Mukama yebazibwe omukwano amanya gange nzombulizo enjiri Roland Tamale nina omukisa okwanjula program enjiri gemaanyi wano ku Excel TV bunaku olw'omukaaga essaawa 9 okutuuka ku ssaawa 11 tuba tugabana program Kumaliiri olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 olunaku lwa 2 nkubuuzaako kulamusaako nti wasuza otya omulabe wa Excel TV onawo osinze mpanga otulaba amakya ga leero eddakiika 5 zokka ezakayita ku ssaawa 10 eddakiika 5 bali batuyigiriza batugamba nga ssaawa zisukka mu kitundu n'okweyongerayo ogamba nti eddakiika zino zizibulayo okutuuka ku ssaawa eddako kale eddakiika ebula 4 zokka kakati okulabika nga tuwa ku ssaawa emwe ey'okumakya naye nga nkwaniriza nze Enoth Mutungi nkakasa nti byonna byatambudde bulungi okulaba nga wayise bulungi mu kiro okuva jjo lwetwasembi okubanga tuwuliziganya wano ku mpewo nkakasa nti omutonzi abakumye bulungi bye bitatambulira bulungi buli lunaku nyongera okujja wano ne bakumya nti si enkomerero ebizibu by'ensi bibaawo emiyaga gy'ensi giyitamu but at the end of the day nga survivor olina okunoonya a way out olina okulabika nga obulamu bwe bukalubemu
awamu situka ate ne tutambula. Waliwo omuyimbi omu yayimba nti situka tutambule. Kale no bwogwa tosigalira ku ttaka si ekifuula ow'amaanyi, ekifuula abantu abo boolaba ne beegomba ab'amaanyi kubanga embuyaga ezo challenges ezo bwe zijja ne zibatomera oba hurdles ezo oba obstacles or anything oba hardships mu bulamu ebizibu bufunze bo bwe bibatomera bwe bagwa tebasituka ku ttaka tebasigala ku ttaka. Bwangu bw'okoyisa okuva wansi bwabwo ogudde bwangu bw'okoyisa okuyimuka meaning ebizibu bikutomedde n'obaako engeri gy'oyiye okubivaamu ne weetereeza n'oddamu n'otambula ne bw'oba otandise mpolampola ng'oyavuna naye ekikulu kya byonna si kuyimirira ekikulu kya byonna sikola ng'otudde ng'oli wansi. Akayimba ako nno omwami oyo yagamba nti at least bw'oba tosobola kutambula bw'oba tosobola kuyavula tambula bw'oba tosobola kutambula zaako emisinde mitonotono oba tosobola adduka emisinde naye nga mu kikulu kya byonna tosigala wansi ng'otudde situka tutambule kyenyinza okutegeeza. Abafunye ebirungi mbasanyukirako kubanga buli lukya wabaawo abantu ababaako ebirungi bibatuukako mbayuzayuza nti Mukama Katonda tumwebaze. Mutero Baga Matiisa wiyise emikono mu maaso gambe nti alhamdulillah nga bannaffe abasiraamu bwe bakola omwebaze kubanga si buli omu nti olunaku lugenda okukyanga n'ebirungi byatuuseeko. Kale nno bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero program Kumaliiri tubaawo okuviira ddala saa 12 okutuukira ddala wali ku ssaawa 3 ez'okumakya ate tubeerawo buli Monday mpaka Friday ne ttiimu yonna okusinziira ni abazze okuweereza. Buli Monday mpaka Friday program Kumaliiri girindirire twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga enkulu n'okumenyamenyera n'okutematemera mu ebyo by'olina okubanga oyongera okumanya n'okutegeera mu Uganda n'okutuusa akagamawulire maybe bw'otannalabako bw'obuvunaanyizibwa bwe bwatukwasibwa wano program Kumaliiri kulabika nga tukutuusaako buli ku makya. Kale nga bwe nkutegeeza nti njagadde tutandika n'okuwa ekigambo ekyo ekikuzaamu amaanyi ng'oggyeko essaala n'egimu n'ebisigadde ebyo byo bya bulijjo naye tutandika n'okuwa ekigambo ekyo ekikuzaamu amaanyi. Nga bwe ntegeezezza nti bw'ofuna ebizibu eby'enjawulo munnange muganda wange mwannyinaze taata wange bakojja ne basenga n'abandi bonna abooluganda mwenna Uganda bwenna bwemundabira ofuna ebizibu eby'enjawulo tosigala wansi situka. So Mukama Katonda kuwa amaanyi n'obusobozi obuvunnuka amangu ebizibu by'olimu osigale mu bulamu otambule. Why we have a lot of cases of mental health nowadays, mental health cases is because abantu ebiseera ebisinga mwetwala mu depression. You tend to be too much stressed about some of the things byotayana kubeera stressed about. Yesterday on my LinkedIn account, nina LinkedIn account kwentera okuteeka ebintu byange awo bali ku LinkedIn osobola okugenda n'ononyako yanafe mutungi tujja kuba nga twongera okuwuliziganya. Ndowooza ye app gye nsinga okukozesa nze ng'omuntu. Nina post gye nateerera ne bagamba nti mu mawulire ffe wano bwe tuba tusoma oba nga tutrainingibwa oba nakati bwe tuba tutraininga fe batraininga tusomesa abantu nti there is no story worth your life. Ate omuntu bagamba nti there is no ako ba technical people ke batraininga, but at the end of the day bw'ogenda okukitunula tunula mu bulamu bw'ensi eno kati nze ku workspace mu bintu by'emirimu era tewali mulimu gusaana bulamu bwo oba nfuna bw'obala nga omulimu gukuwa stress, omulimu gukuwa depression. Some of you oli ku mulimu naye because oyagalawo kasente obuyise ebizibu ebyenjawulo ogumye ebintu biganye okukola oba watandika business eganye okukola ogyesibyeko lwakuba ng'olaba oli gyakola olemedde mu kintu kyotategeera na bulungi weewadde stress ogenda kutabuka omutwe wano buli kanaku olwala ofuna omusujja ofuna olimu w'omutwe lwakuba ng'oli wayingira mu business gyotategeera lwakuba walaba gundi agikola yiye etambula bulungi tomanyi dynamics zayitamu mu bulamu oba gwe oli wali weegomba gundi gamba njagala mbe nga gundi naye anabagamba wano nti singa omuntu oyo gwegomba kuwamu obulamu bwe olunaku lumu oyinza gwe kennyini okubudduka ndaba abagagga be weegomba. N'olwekyo beera contented w'oli ekintu ekikuwa stress kireke. They will always find a way of doing some other thing. Challenges zonna nonya engeri gy'omitigatinga olabike ng'osobola okutambula. Kkiriza
nkwe ku byemizannyo njagala ku omupiira gumu gwokka mu byemizannyo omupiira ogwabadde mu English Premier League olunaku olw'eggulo nze nnina byemizannyo nnyo era emipiira gino nginyumirwa nnyo ensonga lwaki bwe mba njogera naye siweereza bya mizannyo ebyemizannyo tubeera nabyo wali mu nnyenya akatimba z'ogwange gwakutegeezaako ggwe eyasuze nga weebase nga wakedde tewategedde nti Arsenal yasobedde okwongera okwenywereza ku ntiko kati yayingidde points 82 nga abagoba aba Man City bakyali points 77 kitegeeza nti Arsenal yakubye omupiira gwayo gwe yakubye Burnley yabadde goal emu ku bwerere Kai Havertz we yatebedde kagoola ako mu half time oba mu first half ate lwakuba Burnley eno naye yaziteri serious yandibadde esobola okubaako kyetukolera naye anyway ndowooza badde bagamba engeri gye twaddayo dda nga bali delegated tetulina kyetwagalaza abasajja okubalemerako nnyo bafiirako okubalemesa ekikopo kale Havertz bwate bwe yakoze n'aba nga yakubidde Arsenal kagoolo kaakamu yabasobodde okubanga bakubira ewaka omupiira gwabwe ndowooza gwasembeyo mu season eno ewaka ku Fly Emirates ate emipiira emirala olunaku olwaleero Man City agenda kubasamba ttiimu ya Bournemouth eno Bournemouth njagala okutegeeza nti omupiira gwa Man City ne Bournemouth gugenda kuba muzibu olunaku olwaleero lwaki Bournemouth ono akyayagala okwenyweza kuba bwe ntunula ku table yakasamba emipiira 36 alina points Bournemouth 55 yali mu kifo eky'omukaaga ali wakati awo ne Liverpool awamu ne Brighton Liverpool ne Brighton nawo wakati kubanga Liverpool akyalina points 59 ekitegeeza nti Liverpool bwasuula omupiira Liverpool agenda kubanga ayitawo kubanga ono agenda kuweza 58 alinayo emipiira ebiri Bournemouth ono kuba yalina emipiira 36 ekitegeeza asigaliza emipiira ebiri singa Liverpool aluzinga omupiira gwe gusigaddeyo Bournemouth n'awangula emipiira gyombi Bournemouth abayingira butereevu ttiimu ziri ennya n'azeegattako n'agenda nasamba European Football ba Champions League kakati ali awo yalina kyalubirira nekitegeeza nti Man City omupiira gwa leero guyinza omukalubirira wandigula wamu nno gwamaliri naye Man City waba waguwangula tugenda mugumwe waba waguwangula agenda kuluma gwangulu okwaleka nga tomupiira ogwo asobola kubanga aguwangula naye abawagizi b'omupiira nze of course ngenda kuba ngiri ku ttiimu Man City ekiro kya leero alabika nga asobola okuba Bournemouth obusajja buli obwasenda abuteeka ku nninga teeke ku nkenke ku pressure anyway ebizanyo ebisingawo bibeera mu nnyenya akatimba nga nkutegeeza Trevor abeerawo olunaku akawungeezi olw'eggulo nindirira ku Excel TV ate tosobwa amawulire gampe gabeerawo buli Monday Tuesday Thursday Friday Thursday amawulire ago gabeerawo agagampe wali ku ssaawa 3 ez'akawungeezi ekyoba okola kutega amatuugo team Excel TV na team news team ekungaanyiza amawulire ago nebanga esobola okugakutuusaako buli lunaku ezennaku zemutegeezezza mubeerewo amawulire kati twaffe twayingidde ekisaawa ekyo twagala kubanga ensonga zonna tuzikwata butereevu nnyo ate program The Lens ebeerawo buli lwakusatu ssaawa 2 paka sawa nyeza akawungeezi temusubwa program The Lens boogirira ku nsonga zonna ezikwata ku byobufuzi afe wano tukuwaako katono tukusunirawo ko ne tukuwa n'omukisa oteeseewo ko naye mu program The Lens olwokuba nti ebampanvuko bakujja ne bakuwa analysis ey'enjawulo ku nsonga ezo ezikwata ku byobufuzi n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mannyinaze oyo Kirabo Sarah abeerawo okulabika nga akikwiriza bulungi nnyo ne bapanelisa ab'enjawulo bakukyaliza kale The Lens naye togisubwa enkyalo lunaku lwakusatu njagadde okuzigirira nti The Lens ejja kubaayo abeerawo ne programu zennyali nnyingi ezinyuma ku Excel TV kyolina okukola kwekuumira wano ngenda kuwumiramuko katono bwe nnaakumawo tulabike nga tudivinga into issues that are making rounds around the country ku national politics ku national level ensonga zetuyita ffe abatera okukikako ku kanso tuyita issues of national importance twongera okutunulako kubanga ebyandita mungu byeyongedde okutabuka n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga abavuddeyo okwesimba kwa deputy n'ekifo ekyo lwaki tebannakirangiramu muntu twagala kwongera okubinyonnyolako naye gwe munnayuganda nawe tukuwa ekirowoozo kyo tubuulire emmotoka ya Rolls Royce eno yaleeta obuzibu n'ebisigadde anyway kankomewo ze Enoth Mutungi katukumewo
unwritten law that she didn't know about. All the laws are written. Tosubwa ku Excel TV. Mukama yebazibwe omukwano amanya gange nzombuliswe enjiri Roland Tamale. Nina omukisa okwanjula program enjiri gemanyi wano ku Excel TV bunaku olw'omukaaga essaawa 9 okutuuka ku ssaawa 11. Tuba tugabana ku maanyi ga Katonda, amaanyi agasunula, amaanyi agalokola era amaanyi agawonya. Amaanyi agasinga amaanyi amala gonna. Weetaaga okulya ku maanyi gano, weetaaga okugabana ku maanyi gano, obulamu bwo buleme kusigala kyekimu. Mukama abawa omukisa nga mutwegattako. Tosubwa ku Excel TV. When the world goes silent, when the night grows heavy and answers seem far away, there's a call to faith, a call to power, a call to hope. Answer the call. Heaven is listening. The General's Call, a night set apart for miracles, where broken hearts meet God, with Pastor Pade Musoke, every Saturday night from 10 p.m. to midnight, live on XL TV, praying for the sick, praying for those in hospital, praying for the needy, for the weary, for those who have lost hope, and for those who need to talk to their God. If you're seeking a breakthrough, if you are believing for a miracle, faith rises, power responds. This is not just a program, it is a divine appointment, a night set apart for miracles. The General's Call, every Saturday 10 p.m. to midnight, only on XL TV. Answer the call. Tosubwa ku Excel TV. Tosubwa program omuto omulungi buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 paka 3 ez'okumakya. Abatomo bakubaganyiriza ebirowoozo wamu n'okugabana ku bintu eby'enjawulo ne bato bannaabwe. Tosubwa omuto omulungi. Manager mwivinga pira ku microphone kofunga mungi wagwa. So mufunire kudagala wali man waluka farmers around there. Eh? Bamwe kali ka Elkof kakolerawo. Yeah man. Ka Elkof ya. Steady kati. Yeah man. We run the thing again. Yeah man. Listen up. Yo, matobite nuye jitudemo. Ding dagi kimbla. Olina senyiga ekifuba oba emimiro egikolokoota, kozesa Elkof. Eddagala lya Elkof lirimu ebirungo ebikolebwa mu miti gyaffe egy'obutonde. Elkof yakakasibwa National Drug Authority era lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda. Likolebwa aba Eloy Farm Uganda Limited. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0758 32 91 11 oba ku mutimbagano gwaffe ku eloyfarm@gmail.com. Obulumi bwe bweyongera tuukirira omusawo. XL TV ekuleetedde program omulimi n'omulunzi. Waggwamu essuubi oba wamenyeka omutima, ebisolo bwe byafa oba ebinyonyi bwe byakona oba ebirime byo byakufaako, ekigwa ekimu. XL TV ekuleetedde emisomo mw'onooyita okufuuka binojjo owone abafere n'abacukuzi b'ebintu ebikozesebwa mu kulima n'okulunda. Programu eno lwe lutindo wakati w'amakolero wamu ne ba agenti abeesimbu okutuusaako ebintu ebituukana n'omutindo, okutuusaako amawulire n'abakugu okuva mu bitongole eby'obulimi n'obulunzi. Kale nno weekumire ku XL TV ku programu omulimi n'omulunzi buli lwa Sande ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Tosubwa ku XL TV. Mukama waffe yeebazibwe bannyabo ne bassebo mwe mwenna abalabi ba XL TV. Amanya gange nze Musumba David Gobi okuva mu kanisa ya Kireka Miracle Center.
okuyita ku mpewo za Excel TV omukutu gw'abanaggwano tubatuusako pulogulaamu omukkiriza awamu n'omusumba we. Eyo pulogulaamu eno ebeerawo okuva ku lunaku olw'Emmande okutuusa ku lunaku olw'okutaano, okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tugenda kubaleetera abasumba ab'enjawulo abawangudde mu nsi muno, abalina bye bayiseemu, abalina obujulizi. Beerako, obulamu bwo bugenda kuzimbibwa era tojja kusigala nate kyekimu. Mukama abawe omukisa. Gwakoyo okuferebwa n'okubbibwa Ziva Property Consultants fe bakafulumbya okugula n'okutunda amataka ate nga ga byapa gwalina kye weebuuza ku by'amataka ayagala okulaakulanya ettaka lyo ayagala ekyapa ayagala okupunta property management naawe ayagala okukolera ku by'empapula teweetawaanya tutuukirire kati ng'onoonya ettaka eritaliiko nkaayana ate ng'ettaka lya kyapa ekyo kyonna ekikwatagana ku by'amataka byonna jangu Ziva Property Consultants tukuyambe. Tusangibwa Kitala Ntebe Road ku Kitala Plaza kumpi ne Regional Petrol Station oba tukubire ku 0706 ne ku 0752001024 oba ku 0783773432 kosa ne email yaffe zivapropertyconsultants@gmail.com. Ziva Property Consultants, achieve your dream property. All ministers have a teaching conference 2026 ekyasinze okwetabwamu abaweereza mu ggula lya Africa era nga bulijjo yakubeera ku Glory of Christ Church Kawaala ewa Bishop Salongo Abati Kiwanuka ng'ennya kusomesa 23 omwezi ogwokutaano 2026 saawa emu ey'okumakya paka kawungeezi lunaku lumu naye buli muweereza ava awajjudde omulemo gw'omulundi guno ebibya ebyafukibwako amafuta kiba ssaawa ekyokubiri 22 paka ku lwabiri mu olumu mubamuzi workshop main session wamu ne panel discussion okwogera ku nsonga zo ezikwata ku buweereza bwo nanti buli muweereza asomesebwa okusinziira kuyitibwa kwe okwetabamu kwa bwereere musooka fune ka breakfast olwadde ne mulinda lunch kinaabula mukombi kino ky'abayimbi bonna bakubya bivuga bapromota abazanyi ba firimu abakozi ba TV ne radio aproducer anasigala kyawekyusa yakwetabamu abaweereza ntoko Bishop Abati Salongo Kiwanuka omusumba Isaac Sserukenya Apostle Collins Kiyingi producer Pade promoter Sandwa Kikuteesa King Wiziri kisobola kubamalayo byonna nga byogiddwa Glory of Christ Church Kawaala Holy Gate Square Fugao Soda Project wamu n'omu bw'amakwaya obwa Pentecostal Choirs Association. Unwritten law that she didn't know about. All the laws are written. And I hear she studied law at some point. I'm not sure, but I hear. So I imagine she knows about these things. We confronted the speaker numerous times, even on the floor of Parliament, and said, look,
this corruption has now gotten to very astronomical levels in the commission, in your office. And her excuse, her convenient excuse was, you people are being used by homosexuals to fight me and so on. And we said, forget I don't know why you like homosexuals so much and always talk about them and use them as a scapegoat. The issues we are raising are here on paper. You cannot be misusing taxpayer money like this. You know that you're buying generators. They bought generators for her office, for her home and the home, not office. Generator for herself and the deputy speaker, each nearly about 300 million shillings for their private homes. How does that make sense? An electric fence was constructed at her private home in Bukedia. About 600 million shillings. That's a private home. How does that make sense? She awarded her radio station in Bukedia a contract worth 3.1 billion shillings. Apparently to run adverts of parliament and all of these different things. And I said, was there bidding by other media houses so that we get the most qualified, the one with the biggest coverage and all of those different things? There was none. The people who signed on the contract were staff in her office signing off as managers. And many other ridiculous things, that billions of shillings were being put on accounts of staff of parliament. Chris Obore, 4 I don't know how many billion shillings and all these others. They would go, withdraw, and then take to her home. There's no way these things can be right. And whenever we talked about these issues, people were saying, you Joel, you hate the speaker and so on. I said, look, there's no reason anyway I must have to like her. But whether I hate her or not, the issues of concern are here. Why are they not being responded to? It reminded me of the time when I was COSASE chairperson. The time we were investigating Uganda Airlines, among other entities. And we were going after the then CEO, Jennifer Bamuturaki. It was the same talk. Joel doesn't like government, so he doesn't like this government official and so on. He's malicious. But I said, it's only a matter of time. All these things will get unraveled. So here we are today. I don't know if there's a best time to fight corruption and a bad time. Corruption has got to always be confronted head on. But again, as I have said, this regime is not interested in fighting corruption. And while I am happy that the Speaker of Parliament is being called to order, because these are things I have been screaming my voice hoarse to an extent that she began to target me as an individual, trying to bring a law to push me out and many, many different things, yeah? So I am happy that she's being called to order, but I'm not overly excited. Like I've seen some people getting overly excited that now this is a serious fight against corruption. No, please do not be hoodwinked. Because there is a plethora of other corrupt people. Can we see them being called to order? Powerful officials, including the Vice President, Prime Minister, and so on, they all stole Mabati for Karamoja. None of them has been called to order. They've all been engrossed in corruption for a very long time. But they'll not be called to order. I think the biggest offense, the other offense aside from being a thief, Anita among her other offense is she has been developing ambitions to run for president. And that's been clear to all and sundry. So they decided to use her theft to say... Agzagagawala fenna tulaba. Tebwazu kuserumu netumulaba ng'alina emmotoka ya Rolls Royce. Abadde alina enkola Abaganda gye bayita ey'akatali kabbe. Nti akatali kabbe bw'olya amagumba osuula mu ki? Lwe yagula emmotoka n'aziwandiikako n'amannya ge. Ne yeerumiriza ng'ensi yonna eraba nti zino zaani? Zange. Lwe yagulira bbe ekirabo ekya Range Rover ng'aweze ku birthday yakimuweera ku Parliament. Bwe yazimba amaka yatwalayo Parliament nnamba ng'agaggulawo. Era ne gavumenti yakiikirirwa yali Vice President second. Bwe yazimba eddwaliro amayumba ebisenge by'omu ddwaliro yabibbulamu n'amannya g'abaana b'abakulu era n'ayita ne President n'aggulawo.
amasomero ge abadde agaddukanya enseera banga gagabana ebirabo ennaku ezo twabadde mu parliament n'atugamba nti essomero lye lijja okuweerera omwana wa Honorable Nakimuli paka omwana lwalimalako ekibuli era n'agamba obukadde 25 buno tubuwaddeyo ng'ensi ekolaki. So buli kintu kyonna ani tekyabadde alina mpulira nti ne Rolls Royce abadde ategeka kugijjayo agirage Uganda ku lunaku lw'amazaalibwa ge. So mbuuza nti ebintu bino bwe bibanga bibadde mu bukumpanya poliisi ebadde luddawa? Ebadde luddawa ebbanga eryo ate bujulizi ki ng'abadde abirina ng'era byeyagaliramu bwe yazaala abaana yabatulaga ffenna buli muntu n'agamba omukulu azadde abalongo nakola omukolo ogwa sukulu abantu abatwala mu maka ge nakola omukolo n'ayita abasiraamu mu maka ge ensi yonna ng'eraba ebirungi byalimu sente azigaba mu lujjudde bannange wano nga byewo kawumbi wano nga byewo obukadde 10 waliwo lwe yagenda okuziikirako Katuntu yafiirwa muganda we n'amukubagiza amabugo ga bukadde 10. So omuntu abuuza nti lwaki leero era lwaki okubuuliriza kwa poliisi kukwataganye n'enkyukakyuka eziri mu kusalawo kwa NRM. Ekyo kyokka kyekireetedde kyegambye nti kirungi bw'oba okwasisa amateeka naawe ogakwasise. Omanyi abateekawo amateeka bateekawo principle egamba nti amateeka gateekwa okuteekawo obwenkanya nga ne muziba abulaba n'atasomanga ku mateeka naye ng'agamba nti kino ekikoleddwa ge mazima. Kati okola ebintu ebirungi mu biseera ebikyamu kifuula ebintu ebirungi okufuuka ebintu ebikyamu. Questions ezibuuzibwa kyova olaba ng'abantu baabuuza Nandutu mu mutwalo musiba kibi nnyo okubba amabaati naye ng'agenda buwomu ng'ate be bagamba abatwala amabaati kwaliko gundi ne gundi bo lwaki tebaliiko? Era poliisi lwaki mulinda munnamagye amala okugenda ku mikutu emikwanira wala ayogere ku kintu nammwe mulyoke musituke obwetengereze bwammwe awo omuntu anaabukiririzaamu atya. Ekirala waaliwo bannayuganda abaavaayo n'obujulizi ne mu palamenti ne tugezaako nze omu ku babaka 185 abasaako omukono nga twagala tubuulirize. Remove that rule and put another precedence. You serve your term and that's it. It's not automatic that we shall give you another term. It will depend on how you perform, even whether you are going to come back, because you will not come back. Because once they know that they will not come back, or it will depend on their performance, they are not going to kill our electoral machines. Will come back as unopposed, because both of them came unopposed. Why? I mean, there are no people in Mitoma, there are no people in Ukedia who can stand. No, you stand, go for voting. If His Excellency the President could traverse the whole country looking for votes, who are you? Why didn't he buy all the other 7 candidates? Didn't he have the money? He's the Minister of Finance. But he said, let me move from district to district, look for votes, talk about my Myoga, talk about my PDM. Now for you want to come as unopposed. His Excellency has shown you the way that to win, you must go and contest. Now, do they have report cards, these two? What percentage do they have voters? They don't have voters. Me, I have voters. She has voters. And then you preside over a house where you have no voters. With this, let me appreciate His Excellency the President Yoweri Museveni and the CDF Jerome Muhoozi for what is going on. Mr. President, I recall during your speech, you stated clearly that this is Kisanja Akona corruption.
I am happy that you have started putting it into work. What is going on in Parliament? I'm telling you, the corruption in Parliament, no one could talk about. Many of the members of Parliament and the technical staff, they were living out of fear. The clerk to Parliament, the members of Parliament, you can't say a word. The moment you mention a word, the presiding officers shall come for your neck. I am happy, as the Bible says, there's time for everything. I am so happy that this time your fight on the corrupt is being fed. I pray that you continue with this period. If I'm to tell you, I am telling you in Parliament, the moment you are not close to the presiding officer, as a member of Parliament, you will not go for the trip. As a member of Parliament, you will not participate on the floor of Parliament. As I talk, there are other members of Parliament, unfortunately, who completed 5 full years without boarding an aeroplane. But there were other members of Parliament who are sleeping in the aeroplane every morning and evening. So please, the CDA, Your Excellency the President Yoweri Museveni, after the Speaker's investigation, come straight to Parliament. You will start by one, investigating how the contracts were being awarded. All money for contracts in Parliament follows one direction. Look at the recruitment, how the staff were being recruited in Parliament. Investigate the committees in Parliament. I share the Committee of PAC in charge of local government. Investigate the committees, how the committees were spending the money. Investigate the budget committee. If I have to tell you, in this recently passed budget, we passed more than 2 trillion, more than 2 trillion shillings hidden under the ministry. That money is purposely to be eaten and distributed to those who are loyal to the presiding officers, to be consumed for luxury, to send members of Parliament who are respectful out of the country and rest. So what is going on today, I am telling you, we are really very happy. The incoming Speaker of Parliament must bring sanity to this House, must make sure he organize, he reorganize, and all the thieves in Parliament must be kicked off. The investigation must go deep to the parliamentary staff. Many of the staff were conniving because they fear the Right Honourable Speaker, Your Excellency the President. I pray you continue with what you have started. Ugandans will give you high support. Just clear the corrupt. Currently, more than 95% of Ugandans are living in poverty. I am happy for what you have started. Upon finishing Parliament, please go to other sectors. Go to other ministries. For members of Parliament, let us investigate them thoroughly. Any member of Parliament who engaged in the corruption tendency must be brought to book. Both the former member of Parliament and the current. All MPs in the 11th Parliament must be properly investigated. I recall during the Karamoja IMC, many members of Parliament were involved. But because by that time they were fearing the Right Honourable Speaker, the issue kept new. Now that she is the former, she is no longer in the office, let everything come out. Madam former Speaker, you recall when you were presiding on the sovereignty bill, we in the opposition, we wanted to help the country by saying this bill is bad. Now that huge amount of money was now got in your house, now that you are the one carrying dollars, so we can confirm that you are an agent of the foreigner. With this, I request His Excellency the President, please make sure you sign on this bill immediately
tukyali mu mboozi ezo era bubanga wewakatwegattako nkwaniriza webale kubanga otujoininze tuli ku Excel TV bubanga gwe mulundi gw'ogusoose okubanga otwegattako obanga otujoininga tubeera tutunulira ku nsonga enkulu ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nze Enoth Mutungi eddakiika ziri 32 zokka ezakayita ku ssaawa emu oba ebiro 28 kulabika nga ziwera ssaawa nate 2 ez'amakya ga leero. Kale Kumaliiri tubeerawo buli Monday paka Friday gwe yakatwegattako twogera ku nsonga ezikwata omubiri mu ggwanga. Twagala kwogera kutunulira nnyo ku nsonga bw'olaba emboozi zonna zituzannye zidirectinga ku nsonga emu efuuse ensonga kakati mu ggwanga ya ekigambo kino President Museveni yakikweyisa ku kulayira kwe mukkirize bwe ngenda okukijjayo yagamba this is ekisanja no sleep oba ekisanja kino bakiyita no sleep, tewali muzannyo, tewali kwebaka, tewali ki. Abannayuganda kakati ndowooza ekisanja no sleep kyo kitandikidde mu maanyi kubanga nga bwe mbiraba ebigenda mu maaso mu ggwanga kitandikiddemu abadde twala oba chairinga olukiiko olukulu olw'eggwanga olwa parliament oba house enkulu y'eggwanga parliament Anita Mwongo bingi ebimwogerwako. Bannayuganda namwe mulina endowooza zammwe ffe ezaffe tuyisa mu vidiyo abantu bebyogedde betukuzannyira wano ejjo naze wano nekutegeeza nti ubakiridde amakyaga jo ku Monday yabadde atuwadde omukko gw'ekiwandiiko ku X ye ng'ategeeza nti yavudde mu race oluvannyuma lw'okuwuliriza okuconsideringa okubuuliriza n'okutegeera n'okumanya consultations ze yakoze okuva eri abakulu ne President Yoweri Kaguta Museveni President w'eggwanga lino yakalayira kati wiiki ndowooza eri emu ejjudde mu bufunze bayalayira last week ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi nga 12 kale yakkiriza nti ya stepping down oba omuzungu kyayita ku withdrawing ya withdrawinze okuva mu race ey'obwa speaker. Omukyala ono y'omu ku bakyala abateerya ntama era azaayogera ebigambo bingi lunwe nti ye ebimu ku ebyo byazaayogera kubanga ye ekisooka kya byonna ali mu NRM munda wa munda nnyo n'ebisigadde byonna alina powers okukola nga bw'asiimye. Alina n'akatambi k'ennabalamu ng'ayogera nti ye akyaliwo yalina omukolo gwe yaliko n'ategamba nti akyaliko ate ekisanja kino bwe kinaggwa kino ekyawedde ne kino ekyatandise naye kyo yali atutegeeza nti ajja kubaawo bw'anaamaliriza entebe agikwasemu mu mutwe we Thomas Tayebwa naye byonna bwe byagenze okuwunzika mukulu Honorable Kabanda alina ebigambo byayogerera ku mukolo gwa Jacob Both wali ku lunaku lwali lwa Sunday awe mukono ali awe mukono ku mukolo gwa Jacob Both gwe yalinanga Thanksgiving ewakaawo awo echunga awe mu mukono awo wetwali nga ensonga ezo omukulu Honorable Kabanda yagamba nti omukulu Kyenuwa Kinebe yawandika kataba kayita Things Fall Apart. Njagadde ekigambo nkijjeyo kyo ekya Things Fall Apart kubanga ebintu byanita byonna kirabikanga nteekateeka ze yalina n'endowooza bye yalowooza nti muwana anatambula bw'atyo mu ggwanga Uganda endowooza yirinako share Things Fall Apart or Things Fell Apart or Things Have Fallen Apart ku side ye kubanga okuva ku lunaku olwa Sunday bali mu kunoonyereza ewuwe omukolo gwa gundi ndoza gwali lwa mukaaga if I remember correctly Anita Mwongo amaka ge batandikira Nakasero ne bamwaza sente zonna ze bajjayo ebyo basanga mu nnyumba ebimu n'ensonga lwaki banoonyereza njagala okutegeeza ensonga z'okunoonyereza Anita Mwongo zikwataganya ku ebintu nga 2 oba 3 kusinziira nga enteekateeka poliisi bwe yategeezezza kuba amawulire sources getufuna ekisooka kya byonna scandal za corruption. Bw'owulira butambi bwonna buno bwe nkuwadde akatambi ka Right Honorable Joel Ssenyonyi kakati former leader of opposition Moita former leader of opposition kwaga prime parliament gye yabaddemu ye11 yaberedde leader of opposition ebintu yabiwaayo bulungi katali mu kisanja kipya naye alinda kiddako ndowooza basimanyi oba namuza ku bwalopu naye former leader of opposition nga kunnyonnyola biki nga alina n'ensonga ze yatebulinze nti alina ebintu byeyayogerangako contract awarding Mama Bukedya waliwo ndaba ebyogerwa ku ngeri contract zibadde zaadingibwamu okwoza amamotoka ga parliament n'ensonga endala nnyingi
Uganda corruption kwa President Museveni azaakyogera mu bisanja bingi izo mu yajja wano ku TV nembanga ayumba alabana bako omukulu omunambuza ntebe kingoze ku lero ngoze mu njukira nakola show wano nembanga ayumbye kubanga mbuza lwaki President Museveni ebigambo byajja mu speech byakola bibeera byebimu buli lwajja okwogera gye tuli ate ebintu byasuubiza byebimu naye at the end of the day government ye ebikola talina kyakola kati abantu muliro ebyobufuzi bangi n'abakugu betubadde tunyumyamuko nabo twabadde tubuuza ekibuuzo kyenjagala okubuuza mwe bannayuganda lwaki byonna ebituuka ku Anita Munka kati byuze mu kaseera kano naye mmwe mulinaku ndowooza ki mulowooza omukyalo ono kubanga I know the good side of her by the way if I'm to bring it light of the good side of Anita Munka ndowooza ye omukyalo abadde akyasinze okubeera omugabi mukyala mugabi nnyo bulungi nnyo kubanga emikolo egimu ogirabyeko ng'agigabako miliyoni 10 ayina emikolo gyagabyeko bukadde 5 ayina abadde ssente ng'agisaasaanya bulungi nnyo kimanyi okusika kaso oba badde yamuwa musolo oba badde ye ng'omuntu naye ssente abadde agisaasaanya ndowooza ezo ssente producer jabaterako ekifaananyi ky'ebimu ku ebyo byolowooza nti ssente zaazulibwa mu nnyumba ey'enne Kasero olunaku olw'ejjo tetunnafuna bifaananyi oba baasiibye ekigo eyo wano mu Wakiso district nga bekebejja ennyumba amaka ge producer nago ndowooza kagenda okubaterawo kaawo mwongere okulaba amaka g'Anita Mungu bwe gafaanana agabadde azimba awo ekikuka kyagenda mu maaso ndowooza gadde gakyali mapya mazibu ezo ze zimu ku nsimbi bannayuganda ze mwalabyeko nga balaga nti waliwo yambuiza nti naye enough bimotoka n'ebimotoka ebyo by'essente bye basomba kakati ssente ezo zigenda kugenda wa bazitwala nga kizibiti ku poliisi kibuuzo kyo nange njagala kukyebuuza essente bye bazitwala nga kizibiti ku poliisi bwe zimala ziddawa naye nga ssente mpitirivu ng'oggyeko ezo ssente zebasanga waliwo ssente zebasanga ewa Justin Namere gwe bali bakwata ku lunaku olwokutaano e Masaka ewakeewe nawo ebyo tetwagala bigenda mu nnyo kuba ye bamutadde yavaayo namulabye yavuddeyo neyatandika n'okwewaana weyatandikira weyakoma weyatandikidde nti ayina essimu gyayogerako ne President Museveni n'ebisigadde mumanyi ayina emboozi zanyumya oluusi ebigambo ebimu n'abanga yekubajje oluusi n'ebikontradictinga katuku naye yonna mmere ye tujja muleka nga bw'ali twagala kufukasinga ku nsonga za right honorable former speaker wa parliament ya Uganda. Bannayuganda enamba z'essimu producer gyazituwa twongere okunyumya mu bigenda mu maaso byonna bwe mbiraba. Corruption ebaddenga corruption ezo ze zimu agamaka izo motoka za police bamajje police city counter terrorism CID criminal investigative department ezo zonna ebitongole bya police joint forces zonna za security ziri mu makago emotoka gyolengera ye Rolls Royce eyo eze eyogerwako eyogambibwa nti naavaako ne Kanaluzara akaleetebwa mu ggwanga nno wa myezi mitono emabega bonna ebizebyetoolako bannayuganda yeyo emotoka yayiseeko ejjo mu kibuga Kampala awo ku Kulokutawa abantu ne bakuba enduulu ne bagamba ne bagirako bafunye omukisa okugirabako ng'eyisaawo ku Kulokutawa wansi nejja ne yambuka ne bayita wano ku yard ne beetooloola ne bagenda ne bambuka nga bagenda wali enaggulu bayise Nakasero wali waggulu nga kumpi n'amaka ga President Museveni Nakasero awo State House Nakasero awo ne bagenda nga bagenda wali enaggulu motoka ezo bazimpawundinze era kati bali awo ziri abantu pawundinze 2 okusinziira ku genda funye naye ndowooza endala bagenda kwongera okubako bye bakola bimu ku ebyo bakutte bya Anita Mungu naye ekibuuzo kyenina ebyo byonna ebigenda mu maaso waliwo wadambuuza lwaki kaakati naye gwe nga munnayuganda olowooza kino ekisanja no siripu kitandikidde mu maanyi bw'okirowoozaako ki producer enamba zaffe z'essimu zitereko bannayuganda saagala nnyo tubasubye mukisa kuteesa ku nsonga zinni zigenda mu maaso mu ggwanga butereevu abadde akuba ndowooza abadde bakuba amasimu tubasubiddwa naye kakati tuteeredde butereevu nnyo ku 0705050881 ne 0792521885 kwe tuli tujja kuba tufuna butereevu nnyo ekibuuzo ekibuuzibwa ebigenda mu maaso mu ggwanga mu biraba naddala ku bukenuzi n'obuli bw'enguzi
mulowooza ekisanja kitandikidde mu maanyi ye mulowooza gavumenti negenda kumaintaininga ekikyekola nalabyeko mubaka omu ng'agamba President Museveni awatandikidde walungi era ensonga ezo azikutte kannabwala ng'ayagala atambulira awo kale ali kusimu ngesebo kale sebo naawe gyebaleko sebo erinnya lyo ne woosinzidde okulaba XL TV wangi sebo obulamu bulungi nnyo sebo erinnya lyo ne woosinzidde mukama wange kate ebamunani kakalagala asigaiza ggula ki taata olaba nga ku nsi takyalina kyayagala olowooza kyebakola kino kubanga y'omu nga sipiika okuba nti bamubaako engeri gye batandika okumunoonyerezaako n'okukola bino byonna ebintu olowooza nti gavumenti etandise okukwata ku buli bw'enguzi bitya olaba nga bijja kukomaawo bali mu bali awo biyinza okukomaawo kati okubye mulanga kale webale kato omukulu we bamunanika kalagala agambye nti akubye nagamba nti noolaba omuntu ku ssente abannayuganda ze banoonya alaba amaka gegemu ku maka aga kiggo ag'omukulu right honorable former speaker ali ku simu hello wangi sebo tukuwulira mukama wange erinnya ne woosinzidde oli ku XL TV ndi bulungi nnyo sebo wasuza otya sebo erinnya sebo ne woosinzidde erinnya lyo sebo kakandi nesanyusa okuwulizaako ebigenda mu maaso birengera bulungi mukulu kakandi ebigenda mu maaso tubiwuliza naye amazima gabeerewo gavumenti yaffe nerudde erimba omuntu ali open alaze ebintu byatabikwete kitegeeza baagala babbi gwoli kusaidia Anita Among bakweka nebakolera bbali ngate muntu oyo ali open abitulaga yututuufu abuli mmotoka ze n'aziteekako amannya ge kati gwe kino kye bakola olaba nga tekirimu olaba nga si kyekituufu okukola kubanga omuntu ebintu byabirega mu lwatu tabikweka kirimu akasajja olw'emmotoka nti yaleese emmotoka kaŋŋambe bwetyo naye ng'amazima gandibadde omuntu ebintu tabikozebwa aze abadde open sente azigaba open abeera open nti wesente wezikimwagala banene abatukweka nagamba manyanga yatumba inganzira bemwagala ani alina akasajja mu nsonga zino ne mazima tubeeremu bannaaye weba omukulu yagambye nti ensonga zino ebisonga bino ndowooza bintu babitaddemu obusajja ebifaananyi ebyolengera makaka ago ge maka amakulu ndowooza gebukeddiya aga former speaker right Anita Among omukulu agambye babitaddemu akasajja ebintu bino ali ku simu wangi sebo kale sebo wewali kulaba XL TV erinnya lye woosinzidde Brian Ekayunga nsanyusa okuwulizaako sebo
ngamba ebyo byonna byonna babeerawo nga babitegeera bakubanti baani ababeerawo nga babitegeera gavumenti yaffe enyininyini ebeerawo ngaebitegeera bakubanga era wabeerawo embeera ebeerawo kati gwe bali abakulu obazanira okukola tebaagala nga bakulagana nabasobola okubamu nekibamukola kati kyogamba ebyo byonna byonna bibadde bigenda mu maaso nga tebayanzi bamanyiko yadde ndowooza ensonga lwaki bali mukunoonyereza babadde tebamanyi babimanyi kati kirabika alina kyeyaganya okubakolera abo bakalewo ekyabo nabbo babimugyeko kubanga ebintu biyitirivu nnyo babadde bagenda mu maaso nga babiraba wadde abadde nga bamulese ng'akyali mu buyinza nga kati webali omukulu ensonga ye agambye nti ebintu bino babadde babiraba naye waliwo oliyo avuddeko agambye nti ebintu bino omuntu alaga ebintu bye mu lwatu aguze Rolls Royce ye agireese aguze emmotoka ze azitaddeko amannya ge agambye nti zize azimbye ebizimbe ebyo biriko amannya ge ebimu birabika lwaki oba omukwata nga ebintu byabiraze ali kusimu kale sebo nawe webali kulaba Excel TV tuwanji sebo Peter Ekasenge naye ate Peter ono omukyala speaker ono baali bakkanyiza nga nesseeka emwendo osinze nti yaddako okubeera speaker olowooza obuzibu bwawo bugamba nti yaganya okukola bye bamugamba ng'ate ka baali bamwendo osinze kati kugamba ebintu byakweraga lyani who is who ne bana abanoonyereza abamu singa babakebera kale weebale nnyo ssebo weekayunga weebale kate kayunga netiwaka yeebuukabuukamu naye alina ensonga gyayogeddeko agambye nti ne bano abamu abali mugamiriza bagamba nti bakole kuno mukukyala bamunoonyerezeko bakole kino nabo singa abanoonyerezaako oyinza okusanga nabo balina bandoozi naye nina ekintu kyenneebuuza omuntu obeera otya ne banka namba mu maka banka kati alina ne buno microfinance bwasingira ddala esente zabadde aterese bino esente empitirivu nnyo ate kisingira ddala okubeera interesting bannayuganda kambategeeze nti bwe yali aggulawo ebintu bino byonna njagala okutandikira ku ddwaliro tulabyeko Bukedya Teaching Hospital eyagiggulawo yennyini nga bw'okirengera ekifaananyi kyo webeera nnyo producer Isaac commissioned by General Museveni mwennyini Maachi nga 24 yakumentioninga bw'ogenda mu bisenge by'eddwaliro ebyo ebimu mulimu ebisenge ebimu wards yazituuma nannya g'abaana b'oyo omukulu ndabamu Natasha ndabamu Kaine Rugaba mulimu ebisenge by'enjawulo omukulu yakomissioninga kati ebintu bino lwaki mugamba nti baali tebabimanyi nze kanje n'oyo omukulu agambye nti ebintu bino babadde babimanyi njagala kwebuuza obuzibu buvuddewa omukyalo oyo Anita Mo esente ze abadde azigaba mu lwatu kituufu nnyo mu lwatu era nga bw'oba olina omukologo bulungi nnyo bakuwa akasente ko ate akasente ke ebyenjawulo kibaddeho nti n'abadde ku parliament awo bannamuli bannaffe tubeera ku parliament awo babadde bagamba nti bw'aba asuubiza akasente ko kabawa nti akasente ke kajja tekalinga ka bannaffe bali abalala anyway
bannamu bali abalala bamanyi waliwo abantu abakusuubiza ssente lwokuba nti zirina emitendera mingi ziyita mu ssente za gavumenti gyenjogerako naye ziba n'emitendera we ziyita emitendera giba mingi n'emisoso katugenda kanga oluusi ebiseera ebisinga akasente kaluddeyo bwe kaba tekaluddeyo kagenda okujja nga either ka kitundu kuba ne buli ayita mu mutendera ayagala kufuna 4% naye nga akasente kabadde kajja ebintu bye agezaako n'okutunyula ebintu bye nti abikoze mu bbanga ttono namini yabikola dda naye mwe mubirabidde wano mu kabanga lwakuba ekisinga okubeera suspicious byonna kwe kubanga the rate at which she is making developments in different areas azimba enyimba ekigo ayina enyumba entinda azimba amasomero azimba enyumba etunulanga muntu bukedde azimba amasomero like ate kisingira ddala obuzibu kwe kubanga engeri gye hayalingamu abantu ku parliament awo nawuliddeko omukulu omwe yabadde ajogerako I think the way she hired yabadde Gilbert Honorable Gilbert yabadde ajogerako Gilbert Olanya ku nsonga engeri gye yahayalingamu abantu awo ku parliament eriko ebibuuzo binene waliwo omukulu yabadde agamba nti over 500 staff ku parliament awo were hired illegally. Kati ebintu bye abakuumi abamu ababe aba gavumenti be yamuwa yabawumuza n'abaretiringa n'abafuula ababe ng'omuntu wane yadambuuza mutaba niwe emundu yagijjawa mutaba niwe omukulu emundu ya ningamba anyway kale ngujje kukola ebinga living a luxurious life okasente ndowooza bakalina naye ebyemundu simanya bebikwataganira naye ebyo n'ebirala bingi ebyetooloola emboozi omukyalo ono y'omu yali mu nsaga z'amabaati ekimotoka ky'essene kikonteyina ky'akasente bannayuganda temuzimba mutima njagala tubeere bakkakkamu naye ebyo ebimu ku ebyo bibasanze ewa anet alitamu kakonteyina akubuukala batolowooza nti mpapula kakonteyina akubuukala batolowooza nti mulimu toilet papers tolowooza nti mulimu muki kakonteyina kajjuddemu nsimbi omunnayuganda andaba kale waliwo ebbaluwa njagala okulaga bino byonna gwabuuza nti okunoonyereza kuno kwonna kutandikirawo mbadde nkututte ku saga y'amabaati naye njagala kusooka neetoololemukko katono bwe tunaaba tukomyewo waliwo njagala kuwa omukko gw'ebbaluwa President Museveni nga yawandiika mu 2024 nga buuza ebibuuzo bingi byenjagala tutunuleko nga tukuvudde mu break gu munnayuganda ndaba omutegere ebintu bino byonna byavaawa waliwo n'ensonda ezesigika ezintegeeza dda nti singa ono omukyala yali teyali speaker by then ebbaluwa eno gyengenda okukulaga gyetugenda okusomamu byandibadde ebintu bino byatandika ebiseera ebyo naye olwokuba nti yali sitting speaker ne bagamba nti kabamuwa obudde bwe ensanya gye kiggweko nga gavumenti eyagala kwecontradictinga bye twagala okutunulirako era byebimu ku ebyo abwegwanyiza obwa speaker gavumenti ne PLO balina bye basuggestinze nina tango doi chairperson oba akulira kaki ebyokulonda mu NRM naye nabyagala otugamba ku nsonga za ekifo ekyo ate nabegwanyiza ekifo ekyo nani gwe basuggestinze tujja kuba twogera ku nsonga za parliament eddako mulowooza bino bibaddewo mu birengedde twagadde twogere ku corruption oyo ndowooza tujja kwongera okufuna ku masimu tumanye biki bimulowooza ku corruption naye parliament eno 12 mugisuubiramu ki mwe nga bannayuganda tujja kuddawo naye katusooke twetoololemu ku katono tuva ku Kumaliiri nkomawo. XLTV tukyusa bulamu. All ministers have a teaching conference 2026 ekyasinze okwetabwamu abaweereza mu ggula lya Africa era nga bulijjo yakubeera ku Glory of Christ Church e Kawaala
Bishop Salongo abati chiwanuka ngenye kusomeza bili musatu omwezi ogwokutaano 2026 sawa mweyo okumakya paka kawungezi lunaku lumu naye buli muweereza ava wajjudde omulemo gw'omulundi guno ebibya ebyafukibwako amafuta timusawa ekyokubiri 22 paka ku lwabirimu olumu mubamuzi workshop main session wamu ne panel discussion okwogera ku nsonga zo ezikwata ku buweereza bwo nanti buli muweereza asomesebwa okusinziira kuyitibwa kwe okwetabamu kwa bwerere musooka fuleka breakfast olwate ne mulinda lunch kinabula bukomi kino ky'abayimbi bonna bakubya bivuga bapromota abazanyi ba firimu abakozi ba TV ne radio baproducer anasigala tewekyusa yekwetabamu abaweereza ntoko Bishop abati Salongo Kiwanuka omusumba Isaac Serukenya abazo Collins Kingi producer Pade promoter Sandwa Kikutesa King Wizard kisobola kubamalayo byonna nga byogidwa Glory of Grace Church Kawala Holy Gate Square Fugao Soda Project wamu n'omu amakwaya oba Pentecostal Choirs Association. omwoleso gaggadde ogw'okuyiga okulunda ebyennyanja n'okwolesa ebikozesebwa mu kulunda ebyennyanja guguno gutuuse awo ku Aquaculture Research and Development Center ekajjansi okuva nga 25 ogw'omukaaga okutuusa nga 28 ogw'omukaaga oyagala okuyiga okulunda ebyennyanja olina ebikusoomooza mu kulunda ebyennyanja olina ebikozesebwa mu kulunda ebyennyanja olina essomero oba oyagala kubangula bayizi mu kulunda ebyennyanja tolonzalonza jangu mu mwoleso ogwa Aqua Expo 2026 ku ARDC ekajjansi tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 4 375 668 ne nooti 7 607 607 wamu ne nooti 772 684 770 Aquaculture Expo 2026. Alo mikwano gyange abagalwa nnyo mwenna bannayuganda njagala okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno gaggadde olw'ensi yonna olukwata ku mwoyo mutukuvu. Mumanyi omwoyo mutukuvu ye yekka asobola okutufuula kituteekwa okubeera mu buweereza bwaffe. Ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 29 mwezi guno ogwa June wano ku Miracle Center mu kifo kyaffe kiri kyemanyi obulungi nnyo twali ne Pastor Benny Mukama wagenda okukola ebyamagero kubanga aboogezi baffe ye Dr. Pastor Benny agenda kuba naffe. Mumanyi omusajja Katonda bw'amukozesa mu nsi yonna mu byamagero mu bubonero mu kuwonyezebwa mu bunnabbi ne mu kubuulira enjiri n'okununula emyoyo. Mukama amukozesezza nnyo omuboogezi baffe ab'amaanyi ennyo ne Dr. Kenneth Copeland agenda kujja gye tuli tugenda kumwota buliro bagenda tusomesa ebikwata kukkiriza obuyinza bw'omukkiriza kino tokirabangako kigenda kuba kyamaanyi n'okusinga kiwali olabyeko. Abantu bava mu nsi yonna okujja mu lukuŋŋaano n'ababuulizi abasumba abasomesa ate omwami Copeland yalagula guno gwe mwaka ogwa big fix oba okuyungibwa okw'ekika ekyawaggulu. Mukama agenda kupanga, Mukama agenda kuyunga, Mukama agenda kutuusa wotatuukangako. Ne Dr. Paul and Betty Enenche bebamu ku bogezi baffe ab'amanyi nnyo n'abalala bangi nnyo betusobola okuteeka mu kalango kano kaakati naye njagala kubabaagulizaako nti June nga 22 okutuuka nga 28 wano ku Miracle Center Ground jangu nga bukyali mwakirabe kyali ku Benihino omwaka oguwedde ate kino kigenda kusingawo nnyo kubanga ensi yonna abaweereza ba Katonda bonna mu buli nsi yonna bagenda kuva mu mawanga ag'Abuwarabu ag'Abungereza aga Asia aga Africa bonna bagenda kujja wano ngenda kumuzira 22 wano ku Miracle Center Ground tosubwa muganda wange guno gwe mwaka ogw'okukola ebya naggwano guno gwe mwaka ogw'okuwangibwa wooteeka okuwangibwa the year of the big fix. So n'olw'ensonga eyo jangu olabe ki Mukama kyagenda okukola tekibangawo. Mukama akuwa omukisa.
kale eyo ye kulikayo mu bulango bakaba baffe tusigala tutambula mu kufano nga tunyuma mbebaza kubanga mutambula naffe okubanga tukyali program no Kumaliiri mbategeeza njagala ubajjukisa nti ebeerawo Monday paka Friday tubeera wano okwogera ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kale no ebbaluwa eyo producer gyakuteereddeko gyetwagala okufokasinga kubanga njagadde okutegeeza bino nti ebimu nno mu biraba nti ebitandise olunaku olw'eggulo naye tuli ku sikando ebibuuzo bino bye njagala okubanga mbuuza nga President Museveni bye yabibuuza. Ebbaluwa njagala Bannayuganda mukkirize nze omulimu gwange gwe bategeeza ebintu nsibuko ya bino byonna ebintu kuba waliwo abadde beebuuza lwaki ebintu bizze kati lwaki Anita Among abadde ebintu byonna abikoze naye tubirabe ebintu kati lwaki basaze ebintu byandibadde byatandika dda naye gavumenti engeri omanyi bw'obanga oli mu buyinza sometimes ebintu birina engeri amateeka gye bagabendinga ebintu ebimu biyitewo naye kakati yene ebbaluwa ya President Yoweri Kaguta Museveni nkakasa yagisayininga nga alina ebibuuzo ebimu byabuuza wandaba wano signature ya President Museveni ngenda gisoma nga bweri nga producer bwagibawaawo olabira ddala nti nebbaluwa ya State House yali yawandiikiddwa IGG nga ebiseera yali Betty Namusango Olive Kamya nga comprehensive investigations into alleged corruption. Bino byonna kugambye Bannayuganda ndaba nti tuli ku corruption ensonga za bukenuzi na bukenuzi na kubulankanya nsimbi ya muwa musolo tuliko corruption unexplained wealth accumulation ntoku okunganya ebyobugagga ebitanyonyoddwa na kumanyiddwawo ebiva obanga tusobola kunnyonnyola bya bugagga oba okunganya ebyobugagga abuse of office procurement irregularities wano wekutegeeza bino byonna bikutegeeza mu Uganda nti accumulation of wealth wano ntunudde ku ebizimbe honorable Among yalina ntunudde ku motoka ezo ntunudde engeri gy'abadde agawamu ssente nkutegeeza abuse of office ebintu bingi bizibu bibeerawo engeri gy'abadde hiringamu engeri ebintu bibadde bitambulamu ku ofisi ya speaker awo nakutegeeza wano nti gavumenti era ebimu ku bye bamubuuza ensonda ezisiga bye batugamba nti bali mu meeting eyo yalimu Rebecca Kadaga honorable former speaker mubaka w'omukyala wa Kamuli district alitwala Rebecca Kadaga yabamubuuza nti gwe wali nti ebimu ku President Museveni mu byambuuza ebibuuzo okuba nti kuwasobola nti okutambuza parliament ku kasente akatono jjukira nti ebiseera ebyo Rebecca Kadaga yali atambuliza parliament twali ku billioni 4 nti office yagiwanga billioni 4 n'atambuza emirimu naye no yajja n'azirinyisa mpaka ku billioni office nagirinnyisa paka ku billioni 9 I think so n'ebisigadde kati ye nga mubuuza nti gwakola nga kati ono abuse of office yemu ku ebyo procurement irregularities and associated financial networks connected to the Parliament of Uganda from 2022 to date. Mwe Bannayuganda gamulowooza ebintu byakatandika naye bino byatandikira ddala baluwa eno kati ebintu byonna bibatunulira bitandikira ddala mabega ekisaanya kino kyanga kitandika 221 naye naddala okusingira ddala 222 bebino ebimiguleete producer nsabo gibawe information reaching this office coupled with growing public concern, international scrutiny, sanctions actions by foreign governments, and widespread allegations arising from recent parliamentary exhibition led by Dr. Spy. Kati buzibu wano webwava mujjukira exhibition ejo twakola Bannayuganda gye bakola nga erimu okuva mu Agora is a kind of advocacy organization erimu Dr. Spy, Sentongo, omukyalo oyo Agatha n'abasigadde bangi nga bwe babamenye wano Agatha Tweire, Kakwenza Lukira Basheja, Godwin Choko and others, and associated disclosure concerning expenditure, procurement, luxury acquisition, financial conduct within Parliament of Uganda necessitates immediate and comprehensive investigations. Awe byava. Ndesa agadde kusema byonna. Nyagadde kutwala direct ku bibuuzo bino.
You are therefore directed to commence coordinated investigations into bino bibagala bibali bagala okunonyerezako. Nkutegeeza nti bino byali 2024 bemulaba bivaayo kati nga banonyereza kuba ku 2022 okutuuka kakati bebino wamanga. The accumulation of movable and immovable assets linked directly or indirectly to Right Honorable Anita Monk and all associated individuals, entities, intermediaries, nominees and facilitators from January 2022 to date. To date integeza 2024 kubanga ne balo yali efulumidde naye akati byo ndabagenda bikola up to date kubanga Rose Race yo yakajja recently. Okitegera kati ngamba to date mu investigations bali mukola kakati osobola zigattira yadde balo ya from 2024 naye zibo zigattagata no mayati kati ne investigations bali mukola zituka paka nga government esanja kikigweddeko oba paka nga parliament egaddewo juzi. Ebyo bimuko ebyo ekyokubiri bibagala bibanonyereza all domestic and foreign bank accounts, financial transfers, offshore entities, trustees, the trusts, shell companies and beneficial ownership arrangements connected to the above person and entities. Ntubanonyereze ku bintu byonna ebyensimbi oba banka ziri mu Uganda oba teziri mu Uganda n'ebisigadde byonna ebintu byonna byalina entities oba byabugagga obachi ne wali bogeddeko ku assets ebyobugagga biri mu ggwanga n'ebisigadde byonna babinonyerezeeko. No siruto muna Uganda mpuliriza oba ndaba ku Excel TV procurement processes kyekyokusatu tebali bagala okunonyerezako. Parliamentary expenditure sente kugambi kitegeeza nti bannayuganda bagamba naddala babaka babadde mu parliament nkuwaddaawo Honorable Olanya Gilbert nakunyonyola nkuwadde Namboze nakugamba ebintu ebimu nkuwadde Joel Ssenyonyi bahonali babaka abo ne bakubulira ebintu bibadde n'abasigadde bangi bw'obafuna okuva mu parliament basobola okunyonyola bingi njo ku ngeri gye babaddewo okujaajamya ensimbi y'omusolo. Anita Monk kigambibwa nti afunye trips ezisingira ddala obungi ndabadde agenda awantu naye nyo bayita paddiem oba sente zagenda okukozesa nezimbeezaawo nga spendinze sente nyingi. Munfuna ababaka abamu wali wategeezaawo nti ababaka abamu babadde tebafuna bakumukisa ku traveling naye wali ababaka abamu abakifu ng'ennyonyi bagifuula bitanda babugaali nakuba nti mikwano gya Right Honorable Speaker nti bwoba tokkiri waliwo nagasigika nti kuba parliament awo ng'otiba tubeerawo ababaka mubagamba nti bwoba toli mukwano gwa Right Honorable Speaker tosobola na kwogera ku fuulu ya parliament. Nabategeeza wano bannayuganda abandaba nti mmwe mulowooza nti ababaka wano bemulaba ne babadde ab'oludda of opposition nibafuna nnyo omukisa ogwogera ku parliament naye ebiseera ebisinga yes baba ba mukwano ate nga kyandibadde nga bwe kirina okuba nti baba ba mukwano naye lwakuba nti ye ayina engeri gyakusosowazaamu abamu n'okuleka abamu ebbali bimu ebibadde mu parliament. Naye kati okunonyereza problem nga bagamba nti banonyereze mu commissions mujjukira abaka ba commissioners abana aba parliament batula ne Right Honorable Speaker Monk ne baku service award gye beewa omwali ebitaano oba millions ebitaano za Uganda ezaviirako ababaka abo. Omubaka Mathias Mpuga by then yali leader of opposition ezamuviirako nabe n'ekibiina kya National Unity Platform n'ababaka bali abalala bafuna ebina aba NRM abasatu mubijjukira byonna bibaddewo mu kisanja kino. Kakati ne President Museveni n'abuuza ebyo byonna babinoonyerezeeko. Infiltrated contract ezimu ku ezo okuyonjera okoze emmotoka abakozi ba government bafuna ku parliament government illegal hiring ebadde ku parliament awo byani akumanyi byagundi speaker asayininze ono muwo omulimu si byakuyita mu public commissions kulanga si byakuyita mu mitendera system balina okutambula naye singira ddala obukulu contractor wadde esinze okuvaako obuzimu ngozeko ebisigadde byonna kwe kubanga zino billions 3 ziyawa mama Bukedi ya radio gyegambi bati ye babuuza nti omutendera gwali gutya bateekawo bidding abantu ne bati contract negebibwa mu oba yakwata billions 3 naziwa station ye baleke n'ebisigadde bingi. Ebikyokuna bisigenda bimalayo naye ekyokuna ku kyoke the acquisition, financing, importation, transportation,
registration and ownership structure of luxury vehicles, properties, and high value assets inconsistent with known and lawful income. Kati awo ndowooza Rolls-Royce kati we yayingiriddewo naye nga yene balwa nkikutegeeza nti Munnayuganda ndaba bagiwandiika nga ne Rolls-Royce eyo gwe Munnayuganda giyogerako eyabasinze okubawawaaza amatu ejju yayise mu kibuga awo ku Lokutawa ne ndaba nga Bannayuganda bonna buli omu ajjayo essimu y'okulabika nga ayeekwatira ku kifaananyi ky'emmotoka eno efuuse ensonga mu ggwanga. Olaba ne Kayine Lugaba, I mean General Muhoozi Kayine Lugaba yavaayo naye funga first son n'agamba nze emmotoka sigiraba nko zigitulanga namuko. Bannayuganda bagambye ndowooza oli omukuyo simu wano kyava agambye nti kyakabina ebintu birimu obujja nafutwa naye nga ene ebbaluwa ye yajja dda nti banoonyereze ku ensimbi abanywereze okufuna ebyobugagga okuyingiza ebintu n'okutambuza okuregistaringa ebyobugagga ebyenjawulo luxury vehicles zino emmotoka ezo zabadde aleeta waliwo lwe yayingira mu parliament awo waliwo nayingira mu benzi mpya gyesirabanga konze mu ggwanga wano Uganda ate nga najja nayongerako endala juza oyo ku mazaalibwa ga bbaawe honorable engineer Moses Mbagogo n'amuwa Range Rover naye kenyini neyefunira Range Rover kati nga bino byonna beebuuza ebyobugagga eby'amangu ezi emmotoka zafuna okumanga tizaalayisi naye mataka gano n'ebizimbe bino nga bwe mbirengera lwaki byakimuleetinga mangu banoonyereze. Ekyokutaano, potential abuse of office, conflict of interest, tax evasion, money beneficial ownership and diversion of public funds. Nti okubulankanya ensimbi y'omusolo bibadde bikolebwa byonna Anita Mungu. Kunoonyereza okugenda mu maaso Bannayuganda njagadde bibategeeze nga beebuuza obuzibu buli kuki banoonyereza ki ekituufu gwagambye nti bino ebintu abikola mu lwatu kituufu nnyo naye ebibuuzo bino byebuuzibwa njagala kujja nkwebuuza President 7 byabwe kakati nno alina kira any public officers legislators accounting officers contractors business persons relatives associates lawyers accountants or legitimized or beneficiaries accountants or intermediaries who may have participated in, facilitated or conducted, legitimized or benefited from the alleged conduct. Nti bonna abo nabo mfunyeko okutegeezebwa nti waliwo ababaka abamu ng'oggyeko Clerk Parliament Chris Obole ng'oggyeko abadde press secretary we omwami Joseph Sabiti munamawulire munnange yali munamawulire omukuwe nali nsinga okwagala banayisi naye kati ebizibu yayingiddemu tobimanyi ng'ogye waliwo babaka abadde bakozesebwa mpulira bigambibwa nti waliwo accounts zibadde zikozesebwa ez'ababaka ezimu okuyisaako ensimbi zino waliwo ba public officers oba government officials abadde bakozesebwa zino zemulaba zibalazeeko nti zibadde ziyisa ku accounts z'abantu abamu mu ggwanga wano kati bonna bano bagala banoonyerezaako. Ekyomusanvu, any evidence of intimidation, destruction from records, interference with witness, obstruction of investigations, or manipulation of procurement and accountability system byonna ndabadde agezako kubulankanya n'okubuzaabuza engeri ebintu bya okunoonyereza no manipulating procurement n'ogamba nti oya procuring motoka zizo ezimu kati Rolls-Royce yali agiyitamu Anita Foundation simanyi esangibwa Kyengera byonna wabulankanya ebintu byonna okubuzaabuza procurement y'ekintu kyonna. Bobanga yagula ekizimbe omuntu omunnabe nga waliwo engineer omwada akozesebwa mu kuzimba ebizimbe bye naye nga ebintu ebimu babiwandiise mu mannya ge munfuna Bannayuganda nti ebyo byonna bali mu kubinoonyerezaako. Kale President 7 agamba mu mukko guno gw'ebbaluwa, the Financial Intelligence Authority is specifically directed to conduct a full financial profiling and suspicious transaction analysis of all relevant persons and entities bonna kitongole kino kya Financial Intelligence FIA bali directing by this letter from President Museveni okola full financial profiling nti bawandiike ebikwata ku bantu abo bonna babiteeke wansi aba documenting
when it comes to suspicious transactions bobango inaka esente zobadde ofuna nenga zekengerwa nga balowooza ayinza okuba gagomba babadde bakolane Anita Mungu financial transactions zonna analysis bazikole abantu ne ebitongole abantu basekinoomu n'ebitongole na Uganda ndoza Uganda tansi okubawoomera where foreign jurisdictions are implicated. Relevant agencies shall initiate mutual legal assistance processes and cooperate with competent international authorities for purposes of asset tracing. Waliwo yabadde eraliikiride kataba paka bano amanyi batera okuinvestinga wabweru w'eggwanga waliwo n'ebigambo bya nti omubaka ono oba omukyalo Anita Mungu abadde n'ebyobugagga mawanga ag'enjawulo wabweru w'eggwanga omuli ne Italy omuli n'ebitundu ebirala by'eggwanga bino byonna President Mukoguno gw'ebbaluwa bagamba singa wabaawo ekyetaagisa okunoonyereza wabweru w'eggwanga ne assets zino eziri wabweru w'eggwanga ebitongole byonna ebivunaanyizibwa wabweru w'eggwanga bajja kukwatagana n'ekitongole ebinoonyereza wano batresinge assets ezo oba ebyobugagga ebyo naye basobole okubinoonyerezaako balabikenga asset tracing, beneficial ownership identification, banoonyereze bani bananyini bizimbe bino, sanctions related inquiries. Lwaki omukulu ono babaserapinga ko sanctions mawanga genjawulo mu United States tagenda bamukuleka ku sanctions, mu UK tagenda bamuteka ku sanctions, mawanga mara genjawulo tagenda bamuteka ku sanctions. Nga speaker lwaki bakuteka ku sanctions zizutukawo gwe lwaki gwe ebibuzo ebyo nga bebebuuza. And recovery of receipt proceeds where applicable. All investigations must be conducted professionally, lawfully, very mateka, independently. Tewawa muntu yenna anyigiriza muntu mulala yenna aba tewawa muntu eyetaba aba interfering. They must be conducted independently and without fear or favor. Ngate muri mukusasina, ngate muri mukwatirwa kisa, ngate muri mukwekiriranya mumberemu obendala. Any official found obstructing or compromising these investigations shall be personally liable. Ntubo yagala kubanga oyimirira mukubo lyokunoonyereza kuno kwonna mumberemu obendala. Muganda wange mwanyinaze oba muzeeyi wange obaani bakojja ati bino bajjako ojja kuba personally liable, ojja kuba obuvunaanyizibwa sekinnoomu ebinakutuukako nze naawe. An interim confidential report shall be submitted to this office ewa president to set out within 30 days days indicating eno baluwa nkutegeeza nti yali ennaku z'omwezi nga 13 July 2025. Ebyo na mwebuuza byandi naye nze nkutegeeza nti ensonda ezisika ziraga nti it is because yali sitting speaker lwaki bagamba nti ebintu ebimu kabisooke babyerekereze. Nkutegeeza nti waliwo saga y'amabaati, waliwo bangi ababaka abagirimu including Jacob Oboth Maxson omubaka gwe baleese naye alina amabaati bw'otunda ku lisa ekyaka nti naye yali musaga y'amabaati naye ebibwa speaker tujja kubanga twogerako. Ndagadde okuba naye ganda okutegeere bulungi nnyo lwaki ebintu biringa bw'obiraba kaakati na lwaki Anita Mungu mulowooza nti bonna ba corrupt officials aba government ye yandibadde nga yeye gwe batunulidde oba gwe batunuliza eriiso George oba mwagala kugamba nti kiiso kiso kyambuzi kireka mbazi ate ne kitunulirani gwagenda okukola ki ng'engereza baganda bisekera bulungi. So reports allege that staff at Stanbic's Bank's Wogo branch sometimes stay past 9 p.m. to handle huge cash deposits brought in by Justin Namere. Oyo nno lwakuba kyali mukowana nti President Museveni simanya ine simu zamukubira n'ebisigadde naye this is raising eyebrows nti ebisiga ebimu bigenda raising because just Honorable Justin Namere is one of Speaker Among's strongest defenders in Parliament. Speaker Among has faced multiple allegations of bribery and unexplained wealth. Mukyalo ono bibyamuviiriddeko obuzibu era njagala okubategeeza nti yadde bakkaanyiza mu mbeeremu obendala okubanga stepping down okuva mu race eyo bwa speaker. Bigambibwa mbu kikatalijja ayinza n'okugibwa mu parliament bwe bibanga binatambulanga ensonda ezisigika
bwe bampa amawulire ago naye bwe tujja kwongera obitunuulira ebimu ku binoonyerezebwako kwengeri omukyalo ono ne deputy we ne bbaawe n'ababaka abamu gye bajja mu paliamenti ya Uganda. Lwaki njogedde kugibwa mu paliamenti? Engeri akakiiko k'ebyokulonda baaweebwa omukogo gw'ebbaluwa nabo nga ensonga ezimu ziboogerwako ne baganda zibatandise okwogerwako kubanga batunulira ku ngeri abantu bano gye bajja mu paliamenti. Lwaki omukyalo oyo nkuwadde omukyala Florence Akiki gwenze nkulagako ebbanga ddene tenayagala kwesimbawo mu wa speaker ngayogerako n'abannamawulire ku lunaku lw'eggulo gyategeeza nti lwaki mu bitundu ebyenjawulo nga Bukedde omukyalo oyo yali asobola okwesimbawo nti mu bitundu nga Bukedde oyinza okulowooza nti waliyo bakyala balala beesimbawo ku kifo kye n'ebbiri abiri mu gumu ekintu kyali kyekimu ye akozesa bubaddiiki nti kikoyambibwa nti alina engeri gyaguliriramu abantu ebyo bigambibwa mbu naye tujja kwongera kubirondoola n'okumanya obuzibu buva kuwa. Tugenda kuwummulamu ku katono bwe nnaakomawo bannayuganda njagala bawa omukisa gumu ebiri oba kale katufuneeko ku producer ajja kuddamu nzize ku namba z'essimu ezo nyinza okuba nga nfunayo omuntu omu oba babiri abaagala okubaako bwe kye batugamba mu mbeera emu oba endala kusinziira ku bye mba annyonnyodde kubanga ebibuuzo bibadde bingi njagadde mbategeeze bannayuganda ebyolaba byonna ebigenda mu maaso biva ku bbaluwa eyawandiikibwa President Museveni kakati munnayuganda gyali tugenda kusooka tufune endowooza producer katono ku nsonga za ebimu waliwo omubaka oyo York ayina ensonga zayogerako nga nkulu producer ndowooza katusooke tufune oyo tunaba tuseera akadde tujja kufunayo amasimu ndowooza gye bujjaeyo katono then tujja kumala omukulu bw'anaamaliza tugende tubaweeyo ku tujje bwe tunava mu break ndowooza tugende mu nsonga ezo ezako both naaba abagwanyizibwa deputy speaker na lwaki waliwo akasiriikiriro ku kifo ekyo ekyowa deputy speaker yandi gwe mulowooza nti bayinza okuleeta omu ku abo kubanga bagamba mu mbeera yonna ajja kuba mukyala naye ndalabye abasajja bavaayo okwegwaniza ekifo naye kati soka tuwulize emboozi omukulu ono naye alina ensonga zayogera ku nsonga za Anitamu. The fight against corruption in this country is still on. It has just started from Parliament. Be warned, and I must send this message to MK, that the next move should be, and is going to be, Ministry of Finance from this week. Ministry of Finance should get ready. Auditor General should get ready. We need to clean up this country without fear or favor. We need to be corruption-free country as Uganda. Back to Parliament. My message goes to MK. We need to clean up this Parliament. The 12th Parliament should be a different Parliament for this country. We want the clerk to Parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We are also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Mong in the entire system. Director Finance, Mr. Onobwa of Parliament's office must be checked. We are calling for Office of Director Communications, Chris Obore of Parliament, to be checked against corruption. We are calling for Department of HR of Parliament to be checked. The leadership of Anita Among employed over 500 staff illegally here without any job adverts, either in the newspapers or internally, not there. We are calling Head of Transport and Logistics, Director should be checked. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what?
We are calling for HR department, as I said, needs to be checked properly. Oyo Arina yok ono ayina ye MP wa Aringa South ayina ebibuzo bingi byabuuza yali ayagala ndowooza nakuzina saze nnyo omuliro kuba oyagamba nti yanyumyamu naffe natagazi nti yali kyayagala kumwesimbisawo kuba speaker lwakuba nti anet antamu ye tamukkiriza mungera takkiriza tasobola okuddamu kubeera speaker we naye kati engeri gye baleesemu omulala ayina ebibuuzo byayogerako ne departments za government nyingi nga bwazimenye nti they should be checked. Bannayuganda they should be checked ndowooza. Yesebo ne bulungi nnyo mukama wange wasuza otya? Mbaddeyo nnyo. Yesebo ensonga z'amu nga bannayuganda balemesi kulembeza nnyo batya Uganda erina ekisooka erina ekizibu ky'okuba nti abantu balina obujja bungi. Ani ate obujja buvuddewa? Eyo number one issue. Second issue, ebintu by'amongo mbirabamu politics mungi. Atya? Bino ebisinga obungi bya politics wabula kyenyinza okugamba kiri kimu. Amongo okusinziira ku ndaba yange y'omu ku baleese etteeka lya sovereignty bill. Ate nga ye yaliyisa. Anti kati akakodyo entegeera tezenkanankana. Kyogamba yaleeta baamutega etteeka asooka aliyise nga tannagenda likwate ye. Ateekeddwa okubanga y'omu ku agents of foreign interest. Esebo. So, essente ezo jati bino bya wemandaba nti bino biteekwa okubanga sente za gavumenti sente zalina ziteekwa okubanga si za gavumenti wabula nga abadde azifuna okuva ku bantu ab'enjawulo abaagala okugjako gavumenti yaako. Ekitegeeza sente zino teziva mu gavumenti gogamba sizamuwa musolo muno mu ggwanga bannayuganda baleme kweraliikira nti sente zaabwe sente zaabwe. Zisuubira nti zonna nga bwe ziri za muntu wa musolo. Kino kyakwekwata okubanga ekifaananyi kye mu bantu b'owansi mu bantu bonna kikola ki mu bannayuganda kifa naye nga nze sisuubira nti bwe kityo bwe kiri. Ekirala nsaba ntegeeze bannayuganda omuntu yenna bw'abanga ali mu buzibu obanga alina ebimukutte tuleme kulowooza nti enkomerero y'obulamu bwe leero oyogera bingi enkya ojja kwesanga nga oluusi omwetaase oluusi kati gw'omanyi otya nti oba kooti egenda kukeera ku makyegambe emisango gino egimuliko gyonna egimwetooloolako nti gyonna gyali mifu. So ne gavumenti yennyininyini erina okumanya nti buli lwa economic system embeera y'ebyenfuna bwebanga tefevalinga bannansi okubanga bwe bainvestinga mu kintu bafunamu kitegeeza nti wajja kubeerawo kye bayita fraud. So ndowooza katonda abakuume naye nga babifuyintirizeeko nnyo ebintu ebyo kubanga economic policies bwe zibeera enfu omuntu aba talina kyakukola alina kuzimba amawoteeri alina okuzimba apartments alina okuzimba amanyumba kati sente ojja kwesanga omuntu alina sente naye talina kyazikozesa. Kale weebale nnyo Katosige Johnson. Oyo nno Katosige Johnson bannaye ye ambassador waffe omu ku ambassadors be Excel TV. Weebale nnyo sebe emirimu gy'otuusaako engalo bw'obanga oyagala kwegatta mu ambassadors group ya Excel TV osobola just okutuwa message ku namba eyo gy'olengera ekwanguyira tuweeko obuweesi bubaka. Naye for now njagala tugende tuwummulemuko ndowooza katumulemuko nkumanya okuwuliza
ebigambo ebyo bikulu nnyo nze byange gwa kubaleetera bintu bino bannayuganda musigale nga mwefumiitiriza nga bwe nkutegeeza departments z'enjawulo ng'omukulu oyo lwaki nsemizayo omukulu oyo wa Aringa County, Aringa South County kugumiza ebbaluwa eri ya President Museveni gye mbadde mbasomera ebiwaku kanaabuzaala nga naye alina departments yagala zitunulwemuko wekijja ku bukenuzi n'obuli bw'enguzi. Mpumulamuko katono bwe nzijja njagala tuludde ku nsonga y'obwa speaker kubanga naye kutte ejjembe okuva MK Muhoozi Kanyini Lugaba General bwe yavaayo okuyita mu Honorable Kabanda David ne babaako ensonga ze boogera byonna ebikyusiza olutambi ntokolaka tuli wano we tuli otugenda okusesira bannayuganda njagala era nabo mumpe endowooza zammwe naye kati mumulemu katena eddakiika ntono tukomewo tuvaawo. Excel TV tukyusa bulamu. Alo mikwano gyange abagalwa nnyo mwenna bannayuganda njagala okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno gaggadde olw'ensi yonna olukwata ku mwoyo mutukuvu. Mumanyi omwoyo mutukuvu ye yekka asobola okutufuula kituteekwa okubeera mu buweereza bwaffe. Ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 29 mwezi guno ogwa June wano ku Miracle Center mu kifo kyaffe kiri kyemanyi obulungi nnyo twali ne Pastor Benny Mukama wagenda okukola ebyamagero kubanga aboogezi baffe ye Dr. Pastor Benny agenda kuba naffe. Mumanyi omusajja Katonda bw'amukozesa mu nsi yonna mu byamagero, mu bubonero, mu kuwonyezebwa, mu bunnabbi ne mu kubuulira enjiri n'okununula emyoyo. Mukama amukozesezza nnyo. Oboogezi baffe ab'amaanyi ennyo ne Dr. Kenneth Copeland agenda kujja gye tuli tugenda kumwota buliro bagenda tusomesa ebikwata kukkiriza obuyinza bw'omukkiriza. Kino tokirabangako kigenda kuba kyamaanyi n'okusinga kiwali olabyeko. Abantu bava mu nsi yonna okujja mu lukuŋŋaano n'ababuulizi, abasumba, abasomesa. Ate omwami Copeland yalagula guno gwe mwaka ogwa big fix oba okuyungibwa okw'ekika ekyawaggulu. Mukama agenda kupanga, Mukama agenda kuyunga, Mukama agenda kutuusa wotatuukangako. Ne Dr. Paul and Betty Enenche bebamu ku boogezi baffe ab'amaanyi nnyo n'abalala bangi nnyo be tusobola okuteeka mu kalango kano kaakati. Naye njagala kubabaagulizaako nti June nga 22 okutuuka nga 28 wano ku Miracle Center Ground jangu nga bukyali mwakirabe kyali ku Benny omwaka oguwedde. Ate kino kigenda kusingawo nnyo kubanga ensi yonna abaweereza ba Katonda bonna mu buli nsi yonna bagenda kuva mu mawanga ag'Abuwalabu, ag'Abungereza, Asia, ag'Afirika bonna bagenda kujja wano ng'ennaku 22 wano ku Miracle Center Ground. Tosubwa muganda wange, guno gwe mwaka ogw'okukola ebyagwa naggwano, guno gwe mwaka ogw'okuwangibwa w'oteeka okuwangibwa, the year of the big fix. So n'olw'ensonga eyo jangu olabe ki Mukama kyagenda okukola, tekibangawo. Mukama akuwa omukisa. Excel TV tukyusa bulamu.
of all, honorable members, we cannot say that our members are corrupt. We cannot, even if some of our members have been arrested and they're in prison, there is a presumption of innocence. Honorable members, can you shut up? Please. There is a presumption of innocence. You cannot say somebody is a thief. How many members are in a budget committee? How many are you? Eh? Chairman, how many members? There are 65 members in the budget committee. PLU is a pressure group within NRM, and I don't see any problem with PLU laying pressure on NRM as a party. And if the pressure they lay yields positive results, you credit them. If the pressure does not yield positive results, it calls for positive criticism so that you balance up where did you go overboard. But that PLU has taken over, no. The president of Uganda, who is a flag bearer of NRM, is Yoweri Kaguta Museveni. It's not PLU. Is a chairman of NRM as a party, a founding chairman of NRM as a party, a Fronasa, a Sabalwanyi. He has done everything and he has brought NRM on board. If you find the 372 members of parliament who subscribed to NRM, they went through primaries. Primaries, we had over 5,000 candidates. 372 made it. 187 said election were not free and fair. They went as independents. Only 42 came back. So NRM dominates the House and can pass any bill into law using NRM majority without even the 42 NRM leaning. So NRM controls the House. PLU has members within NRM because it's a pressure group. But saying General Muhoozi has taken over, I've been reading that. CDF has taken over the country. CDF is in control, total control of the army, under the guidance of the president. And I see him doing his work very well. If he's the chairman of PLU as a pressure group and you think it is not legal, you go to court. This country, what is causing the problem is what people who want to be what they are not. This country, we should be contented. Now this is my home. I have no fear when you come here and judge me that the house looks bad. Am I coming to sleep at your house? Are we in some form of competition? To cause a change, you don't need a lot of money in your pocket. You just need to have enough. And that was the prayer of one person called David. Don't make me too poor or I will deny you. Or make me too rich, then I will forget about you. That's my prayer also. So Honorable Kabanda, I got a call that meet Honorable Kabanda. He's the commander now, ground commander. And I'm sure most of you in this tent, you came because of Honorable Kabanda's instruction. I don't want to say command. And I want to tell you as I give him the mic, it has never been real. Kabanda's instruction. Now, ground commander. And I'm sure most of you in this tent, you came because of Honorable Kabanda's instruction. I don't want to say command. And I want to tell you as I give him the mic, it has never been real. It's now more real.
oyo ye ye omusajja kati akutte enkasi yogerwako mu ggwanga Honorable Jacob Maxson both ne manyi nnyo oba ayitibwa nnyo both Honorable both ye Minister ow'esecurity kakati ensonga ezo ate yatugamba nti musajja ali humble because department of ministry ezimu ku ezo ezisinga okufuna akasimbi naye betugenda kuddamu in depth of things nkwadde akatamika right Honorable Speaker olinga ayogera ku bukenuzi n'obuli bw'enguzi omuntu omwogerako nnyo bw'abanga tebannamusalira musango ndowooza bannayuganda mukitegedde bulungi nnyo temumusala nnyo mugambo temwogera nnyo biwaawaza nnyo matu mpaka nga bamusalidde omusango. I think someone talked about it ndowooza wadde katwesikye naye nga nnyogera okubabaza kubanga tutambudde okutuuka waliwo ebigambo ebya Dr. Tango Doi byayogedde nkugambye yavunaanyizibwa ku kulonda mu kibiina ekyo kya NRM agambye nti balinze omukulu wa President Museveni wa chairperson w'ekibiina ekyo kya NRM bw'anaalagira bw'anaawa directive ku kiki babazaako expression of interest n'ebisigadde. Waliwo n'ababaka abamu benjogambye nti bali mu kweganyiza ebifo bino omuli n'omubaka omukyala owa Mbale City omukyala oyo Lydia Wanyoto munnamateeka omukutu bate nga atulira ddala kuse bwe yali ku mukolo gwa Jacob both Thanksgiving n'ategeeza nti ye munnaye ajja kugondera amateeka ajja genda nga bwe byali nga bwe baabyogera ku nga Kabanda bwe yabategeeza naye ate lunaku lw'ejjo yeefulidde mu kitingambazi n'agamba nti nze abantu b'Embale kye baŋŋamba si kye bantuma ekyo kye naye ate ebintu tebikolwa nga bwe nabyogera ku mukolo ndowooza yali ayogera ku mukolo okusanyusa kuba ku mukolo yagamba nti ajja kutambulira Lwesi ajja kuwagira bose ebintu ajja kutambula nga bwe baagala ab'ekibiina ekyo naye ejjo yamaze neyefuula nkuyita kwefuula yagambye ebintu tebinaggwa ebintu tebitambula bityo tebisobola kuggwa bwe bityo ab'Embale tebantuma nina okusooka ngendeyo expressinga interest kuba speaker ate male ndabe president kye bannangamba ne mu lukiiko byengenda okuuza ab'Embale nenga omukulu ate ali ku nsonga ezo naye nga n'abasigadde bangi abavudde ku bwa deputy speaker ekifo ky'obwa deputy speaker tebanavayo kutegeeza ni gwe baleeta ate kisigala nnyo in contention kitegeeze kitadde bannayuganda bangi ku bunkenke naye ebyo n'ebisigadde byonna tujja kwongera bitunulako olunaku olw'enkya mukkirize olw'okuba nti bannaffe bano abateekamu ensimbi abajjula quality properties babanga batambula naffe bulungi nnyo ate nga mikwano gyaffe okubanga tubambula nabo kubanga tukutuukako bannayuganda mukkirize eddakiika zino nga 5-10 ezisigaddeyo mbatuseeko abakama bange bano bajje babuulire ku nsonga z'ettaka ensonga ezo enkulu ezisigadde tujja kuba nga tuzoogera nkya mbategeeza tusaawa 12 tubaawo tatandikanga 12 kitundu awo tugendera ddala paka saawa 3 ennaku olw'enkya olwokusatu tomusubwa Kumaliiri naye mukkirize kakati mu kaseera kano ngenda kwetoloola mukatini nnyo nkomewo n'omukungu okuva mu jjolo akubuulira ebiki byetaaga okumanya muva mu jjolo balina amataka ag'enjawulo ate njagala otegere ku ssente mmeka nakapya ki ke baleese amangu ddala kubanga njagadde okubayisaawo olunaku olwaleero bakama baffe bateekamu ensimbi katono nnyo bwe tukomewo.
ndi bannaffe abatuteekamu ensimbi program Kumaliiri okulabika kutuukako mukunga tudde batudde mu maaso gamwe gemumanyi obulungi Sonko saawa yonna gwe tuli naye Sonko Muhammad okuva mu Jolo Kwaja Properties ayina ekyamangu kyatugamba ansazeeko nagamba nti bannayuganda katubeko ensonga zezibatuusaako mukama wange buuza ku ggwanga lyonna likwegesa amaaso. Abantu baffe mwasuze mutya obulamu buli butya linnya lyange nze Sonko Muhammad abasuze obulungi alhamdulillah abasuze obitsa mukama Katonda atabeerenga basaasira balwadde abali mu malwaliro abasuuse nze kipayo n'ensonga za Jolo Kwaja Properties okugenda okuba buli ekipya ekiriwo tuli mu kusabukula estates empya bweyogera mbudde buno tractor eri mu kusenda nakifuma kakinzi tractor egenda maaso n'okubanga esenda waliwo estate empya omuntu atuuke nakifuma kakinzi bwatuuke nakifuma mukimba wayambukira boda nusu 1500 ku 12 tulina estate empyawo esendeddwa egenda mu maaso nakifuma Busaabala tulina ekiyungawo mu town waliwo ebyapa ebigenda mu maaso kubanga bitundibwa estate y'ebyapa eriko kkubo so poloti ezikulembedde 5 ku 10 ezikola amaduuka milioni 3 eziri makati kati ababiri mu town ezisembe mabega milioni 2 na Uganda jagende maso kubanga atafuna ettaka abere newuwe oba ne business ewuwe oba ne kyugage ekyensibo wano mu Jolo Quality Properties. Ogambe mulina estate empya gye musaba okkulula nakifuma kakinzi yes omuntu bwatuuka nakifuma mu trading center wennyini awo abanga yingi in fact abayingidde town baba batanatuuka wali wennyini ku muchomo bwabanga ave mukono waliwo bayite nakifuma mu kiyembe buna banyimanyiwa waliwo ne ditisola awo ayambukira boda ya 1500 ku 12 so ina kifuma mu town ye kakinzi awo tuli ku phase 3 twakajja tusendewe emirundi 2 so tugenze mu mundi ogwokusaba bati nga tusendawo okay ziri kumeka atutunda 5 kwa 5 milioni zimukaga 5 kwa 5 milioni zimukaga bitwasalanga 2 kwana ngo omuntu ajana jifuna ku milioni 2 so okufuna 5 kwa 5 tugatta 2 kwana milioni 3 tufuna kibaita 5 kwa 5 bacha sobola okujja abantu nga bali basatu ne bajawuzaamu buli omu nafunako poloti eyeze poloti 3 milioni 2 zimilioni zimukaga omuntu wanaja nagula 5 ku 10 ku milioni 12 ajja bayina 5 ku 10 ku 10 just yogenda ogatta bugasi milioni 2 munya ng'omuntu ngafuna poloti ye ogambe mu estate sendara eziriwo kati mu Uganda balala wasobola kubanga yinza kubanga yitayagala nakifuma njagala na Uganda bategere bulungi estates zine eziri around endala zonna ate mwantegeza muline enguudo ezifulumira okuyingira Kampala walala mulina estates kati okusinga mu mukono omwo right now estates ziriwo zitundibwa ziri mu mukono district tulina nakifuma Kawuku nakifuma Kakinzi nakifuma Busaabala tuyina abantu abakwata Gayaza road awo kastojja oyigukira mu town oba ku Nkulungo oba round about ey'omukalaji kati awo nawo tulina estate tunawo ebyapa tunawo ne poloti entonotono omuntu akwata na Mugongo road ng'afuluma okujja okuyingira Kiyunga awo tulinawo egyo tulinawo yabyapa tulina ennemmere bweyongera maaso luguudo luyitamu nga lugende mayanga awo nawo tulinawo atulina okwetula mu kono district y'omwo tulinamu estates ez'enjawulo so fawe ziri mpitirivu kakati omuntu yenna ava mu ggwanga ery'enjawulo kubanga balaba executive wangi bantu bangi eggwanga okwetoloola eggwanga ddamba akutuukako atya bw'aba ayagala okujja offices ziri luddawa bw'aba ayagala gwe nga Sonko waliwo akulaba ku TikTok enamba yo mala bulijjo nyononya naye waliwo atalina budde genda kuwuliriza content oyo bulungi kufuna ennamba z'essimu kali ng'akufunye akulabye akufuna atya abasanga luddawa bw'aba ayagala genda kulambula enteekateeka zibeera zitya ekisooka kya byonna buli platforms ekwendi enamba zange zibako waggulu awo bayo yes naye era empuliziganya yesinga wadde ngenda kubabulira office bwe ziri tulambula ddi and so on sooka wandike ennamba y'essimu waliwo ennamba y'essimu 0706 7949729 eyo ya Airtel njikuddiramu omuntu waffe atulaba olampola omuntu agitegeere 0706 794729 that is Airtel n'ennamba endala ya MTN 0782952555 abali ku mutwe gwa MTN nkuddiramu ennamba eno ya MTN eri 0782952155 ezo ennamba kasita okuba kujja bayogera nange mwennyini Sonko Muhammad TikTok Facebook Instagram X kasotekamu Sonko Muhammad ojja kuba ng'onfuna era mu mbeera mbogera tekamu Jolo Quality Properties Jolo TV Jolo ojja kubanga olaba page za Jolo ezo era ojja kujjako ennamba z'essimu ogende maaso n'okuba ng'otukubira tusobola okukwatagana kati office yaffe
main office eri Kiyunga omukono just nusu 10 ova mu town mukono okutuuka Kiyunga taxi border ya 1213 tuli mu Kiyunga mu town yawo nyini bwe tukanobuza office ajolo zirwa bagenda zikulengeza nti zizaawo so awo tulina office main office wali main office manga mwatekawo ekizimbe ekyamu ekizimbe bwe kiri kigenda makinatera okugwa era tujja ba tukigula tubeera nga tulina ku office ajolo so tulina ne branch office so branch office wano Kireka shopping center room number 76 awo tuyinawo office awo Kireka trading center awo nyini mu town ku kizibe Kireka shopping center osobola okujja so omuntu ali okumpi awo omuntu ave Nakawawo omuntu ave Makindye omuntu ava onawo ova ngoli side nosobola okujja office nayo solobera nga teri kumalira bulungi nnyo okulambula tulambula buli lunaku olw'Essande tunambula ya Kikungo nate buli lunaku tulambula ina bajja katikati ku Excel TV Mutwala ne bujja ntya ne bonsanga mu kubono gamba so nyagala politi mujjolo okufugirawo ne nkutwala tuyine motoka ez'obuyonjo tuyina ne motoka ennene zitwala abantu abangi netubako ne ziboda okuba simu wawo olinga nkusindikira boda nge kukima muli abantu babiri basatu aga kujja na family kulambula kusindika motoka nge jange kukima tutwala ngolambula buli lunaku tulambula naye ate olunaku olw'Essande twatekawo ekyenjawulo tuba n'okulambula okw'Ekikungo nti olunaku olw'Essande olwo emotoka waliwo esimba wano Kireka shopping center awo motoka esimba ku munyago gwa Kirema awo Kirema ku Shero motoka esimbawo waliwo motoka esimba bweyogerere emukono tuyitira tupikinga abaliwo muwino waliwo motoka evaayo Kalerwe Mawanda Road bwayise mu bitundu ebijja muri motoka ezivana zitwala abantu so ku Sunday saawa zigenda okuwereyo motoka zimaze parking points za ezenjawulo ku stage ezo kuba simu obumotoka ekubuze nga tugikulagira era ne motoka ezimu ziri branded ziri kipande bajja okoti properties tubatwala ku office ne mugenda ne mulambula obulamu ne butambula omuntu ayagala okulambula omencouraginga waliwo abajja ne balambula n'agamba abonsiimyewo naye nja kudda kange nenoonye ssente omuntu wali mwekaragira gyalambule aliisa amaaso abajjemu ne kasente kyabuvunaanyizibwa mu kutambula muko ne ssente lwaki February nako abantu bagula abantu balambula abantu bagula tujja kuleeta ewantu osiimewo ogaye kanzireyo nja kukoma wenja omulala je tumulambuzeewo atwalewo bw'atwala ababe nabazo twalawo fere tunda wantu wamu mirundi ebiri kasita poloti ebirange twaliddwa poloti namba negenda endagano nekolebwa waba bamaze okubanga wakola ki pozo linga bimulemerwe minagamba kati kankomewe nkiseseme nekitali ekyo awaba bamaze okubanga bakola ki nga bagenda so bulotambula mu sente no sime wantu depositing akosibako ogambe nyagala wano poloti ameka milioni 3 yentadde yemu kitundu bebiri mu manje emu kanzireyo njikime so tambula ne ATM yo tambula ne simu yongo inako mobile banking waliwo sime ebintu tubimalira mu office you just transfer money from this gundi banka yo nedda ku account ya company endagano ngekolebwa ngoma zofunewo sente bazisasule ya luddawa gosanga mukubo go wa sente Ekiyunga ku office Ekiyunga wali main office ya fewe bigwera tusotu ya ku ground ife etwina office omuntu ojja ku office endagano nekolebwa ne signingibwa no twale endagano yo ne tusigaza sente za kale webale nnyo Sonko ndoza ebintu bifunye buli damoba we namba eno ayagala okunoonya baziwandiike bulungi Sonko Muhammad munoonyeko mugende mulabikenga mwefunira ka ploti tulina ku sente kuva kumeka esemba ya raisi ya meka ploti wesinga yebbeeyi ya meka ko kata tukomezawo ploti ya kadaka mu nekitundu weri utasobola okujja n'ogifuna kati okutandikirawo okwambuka ebyapa kuva ku milioni 18 atano ku 10 ojja kufuna ekyapa ewafu ku mujjo okoti properties ojja kukifuna kakati erinnya lyange nze Sonko Muhammad abantu bonna abanda bano ku Excel TV nyagala okubategeeza nti ettaka kya bugaga ekyensibo ettaka likugattako nga gwe omuntu likuza value nako olukya ettaka lyanjawulo okumuko ku byobugaga ebirala nti nguzeeyo motoka Rolls bagitani Rolls Royce oguzeeyo motoka efuse ensonga otegeera so batagadde bintu bikuzaalire miteeru tukula maka ebyazaalira ku ttale jango gule ettaka mu jjolo quality properties okitegeere so ojja kuba ngine ekyobugaga kigino banga kyongera ku sente zo bwe lwa Sunday okulambula kuba kwa Kikungu tuba tuyina nate buli lunaku tulanguza abantu office main office eri Kiyunga branch office buli wanene Kireka damu ofune namba y'essimu eno okuba essimu yongere okubanga obuuza ebibuuzo byotanyonyose wanene nze bosanze program eri makati ojja kujofuna ettaka mu Kwati Properties enamba eri 0706 79 47 29 nkuddiramu enamba 0706 79 47 29 waliwo enamba ya MTN 0782 95 25 MTN
nkudiramu 0782 95 21 55 kube simu buuze ekibuuzo mbulirawo oli nzije nkupiikinge tugende olambula ettaka ogule obere newu kale Sonko Muhammad owamwe bumanyi owa bulijjo ate nga mukulembeze ebitundu ebyenjawulo akwata tutafanye badde kubunnyonnyola kikyali naye musajja yeesigika ajja kuwa poloti etali kunkayana ate bw'oyitira mu ebintu bijja kwangwera ayinza n'okuwa ogamba nti tuvudde ku Excel TV bulabye ne Enoth Mutungi ajja kusalirako emitwalo ofe ekyaliwo kisoboka muteese naye kasajja ayagala bw'oba oyagala kusalirako jangu ne ssente tojja nti ngenda kunoonya ssente deni munsalireko jangu ne ssente ezo omugambe bugambe nti nsaliraako mujja kukkanya nze Enoth Mutungi mukkirize Kumaliiri tukome wano tugenda kukwatagana ate olunaku olw'enkya mwebale kubanga mubadde balabi balungi musiibe bulungi mweraba